Thank you, parents. The future is not something we enter, the future is something we create. The future belongs to those who prepare for it today. Namaste and good evening, my dear ladies and gentlemen. This is Divya Lakshmi Praveen, Zone 3 Coordinator for Career Prep. And before Sir Shri M.V.M. Muthuramalingam, our Director Sir Shri M.V.M. Sasikumar, our Director Academics Madam Srimati Geetanjali Sasikumar for giving us this platform where the saga of uniqueness joins together, and that uniqueness is creating a better future for our dear children. I'm greatly elated to welcome our honorable guest, Mr. Srinivas Rajendran, Ms. David Priya, Mr. Naveen, Mr. Akash. Those are from different parts of the career options that are available in the great saga of multiple courses. I cordially welcome you all. Thank you. I take the pride in welcoming our own respected the finance head, Shri Rajesh Sir, to this orientation program. Welcome, sir. Indeed, it's my privilege to thank our zonal head, ma'am, and it's my honor to welcome our principal, ma'am, vice principal, sir, HM, sir, ACOs, staff members, parents, and students to this career prep orientation 2023. I want to start this evening with backstory, the story of Velammal Bodhi's vision to create, build a nation full of knowledge, courage, and wisdom. Our Honorable Director, sir, conceptualized VB Careers rightly as a platform for the students' constructive development and knowledge. Through having this kind of career-based editions at the school level, we would definitely make our children construct their career skills and knowledge with more and more aptitude, which could lead them towards creating a better future for them as well as for the nation. What we say and do today will determine our tomorrow. And wise people say, coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is success. And I'm truly happy that we all are together and we have already begun a successful journey. It's time to start a wonderful orientation program with a prayer song. For that, I would like to call our choirs to sing the prayer song, and I request all to rise for the Thank you, one and all. Please be seated. Light is the symbol of brightness and prosperity, as sunlight expels the darkness of night. To make this day extraordinary with the blessings of God Almighty, we have our lamp lighting ceremony. Let us seek the divine blessings of God by this auspicious ritual. May I invite our distinguished guests and dignitaries to light the lamp, please. Lighting the lamp is one of the auspicious things that we do in our Indian culture. And right now, a great start has led by our chief guest. It's not just lighting the lamp, they are lighting the future of all our dear students. Indeed, it's a wonderful day with a wonderful start. What a blessing we have got. Thank you, dignitaries.
When great minds come together, great things would happen in the world. And right now, we all are here witnessing a great beginning of Velammal Bodhi Campus, Coimbatore. It's a career prep orientation 2023. Thank you, dignitaries. The essence of an overwhelming elation begins with a great intellect is going to share experiences, thoughts, and sometimes when they welcome a gathering. Here I call upon our respected Principal Ma'am, Srimati Revati, to welcome the gathering. Please, Ma'am. Pleasant good evening to one and all gathered here. Today we are glad to have a career orientation program, and this is the sure thing for today's generation. So we are glad to welcome you all, parents and students, on behalf of our dynamic director sir, Shri M.V. Sasikumar sir, and our Geetanjali Sachikumar ma'am, director ma'am, and our zonal head, Mrs. Lavanya, and our finance head, Mr. Rajesh, and our VB head, Mr. Srinath. We welcome each one of you because this guidance is needed for all our children, because today's generation have a lot of career options left in front. They have unsteady array of options in front. They have endless courses, they have endless acronyms, and they are confused, and the parents and students are, when they are there in the process of deciding the career to their children, it's a complication process for them to decide to which course we have to opt and all those. So for this reason, our dynamic director have initiated the process of 3 college options, getting 3 college options right from grade 8 onwards. So grade 8 children, maybe in our time, we might not have thought about the career choice until grade 12. But now from grade 8, children have started to think about it, and the initiation is given from the school side also to think about 3 college options. From there, their choice begin, and of course it may fluctuate till grade 12. Their choices may vary, but still they'll start to think about their destination and the courses. And I humbly request the parents, do not force anything to the children. Kindly understand the interest of your children. That is very, very important. Okay, as because it is your choice, please don't force anything to the minds of the children, because it will not be successful, and we have experienced enough. So kindly understand, travel along with the children, and please try to understand their interest, and accordingly please leave the options in front of the students. Please check whether their choice have better scope or not. That is our primary important task that we are supposed to do. So definitely kindly check whether the choice of the child have better scope. So here today we have able speakers. That is Mr. Srinivas. We have Srinivas Rajendran. So he is a managing partner of Balsos Success Academy. And we have Ms. David Priya Marimuthu, Center Head of Creative Design, Career Counselor of DQ Labs Private Limited. And Mr. K. Akash, Senior Academics Analyst, Vision Defense Institute. And Mr. Naveen Raj, of Managing Partner of Mania, the Princeton Review. So we have the able speakers today. So I humbly request the parent and the students to understand the career choices available, and there are a lot of scope for the career options, and this will be the informative session and then eye-opener session definitely for you, because we are going to offer 11 different courses, 11 different career courses like SAT, IELTS, TOEFL, NIFT, NDA, UCED, CLAT, PSAT, like that. So kindly make use of the session, and you can enroll your ward into various career courses based on their interest. So for that we have arranged the orientation here. Really I'm so privileged to have all parents and students, and thanks so much for your valuable time. I even would like to wish my chief guest today, thank you so much for your valuable time here. Thank you so much. I welcome once again all of you for this informative session. Kindly make the best use of the session. Thank you. Thank you so much, ma'am, for this wonderful welcoming.
Atiti Devo Bhava. Now it's time to felicitate our esteemed chief guest with a memento and a shawl. For that, I request our Honorable Principal Ma'am and respected Rajesh Sir to do the honor. Please, sir. Please, ma'am. Now our Honorable Principal Ma'am is felicitating our august chief guest from Vision Defense Academy, Mr. Akash. Here is the memento from our side, sir. Thank you, sir. Up next is our august chief guest, Ms. David Priya, and I request our principal ma'am to felicitate her. Please, ma'am. As I spelled right now, Aditi Devo Bhava. No one can match with the felicitation of Velammal. Up next is Mr. Srinivas, whom will be felicitated by our august Rajesh Sir, the finance head. Please, sir. It's a great day, freezing many great moments. Thank you, sir. I request our Rajesh sir to felicitate Mr. Naveen, who is going to give a great insight about SAT, IELTS and TOEFL. Please, sir. The day is filled with so much blessings. Thank you so much, dignitaries. I must say how grateful the evening is, because the manifestation of this 21st century is having been placed in the right job with the right position. And this evening is going to be a great eye-opener on all the children deserve. I'm glad to say that our resource people are now ready with their eloquence to make us spellbound, make us understand and highlight about the courses and examinations, and also going to emphasize on everything we need to know about the branches of careers. For this, may I now call upon Mr. Srinivas, the managing partner, Balsa Success Academy. I request sir to give an insight about it. Please, sir. Good evening, everyone. So, my name is Srinivas, and I'm one of the managing partners of Balsu Success Academy. Balsu Success Academy, since its inception in the year 2006, for the past 15 years, we have helped 5,000 plus students in their career dreams. Our tagline, "Your career starts here." What we actually mean is that the term career, as our principal ma'am rightly pointed out, when you start it in the area of your interest, and when you're able to live it up the 40 years of your career, or 50 years for few people, that would be the most delightful life you could ever have. And we at Balsu Success Academy, what we try to do is that first step in your career, we try to bring it in the best possible way. Okay. Before we actually get into the nitty-gritties of law entrance and other details, I would like to thank the team from Velammal Bodhi campus for coordinating very well. I would also like to thank the parents, because it's a Saturday evening and taking your time to understand new concepts, new areas of career actually means a lot. Thanks a lot, parents. Thanks a lot to the Velammal team. Okay. Can I have the screen changer? Okay. This is our team.
as you very well know, Balsu Success Academy, the word Balsu stands for Mr. Balasundar, who is the founder director and an alumni of the reputed IM Kozhikode. The other 4 people, you can find my face also over there. We were students of Balsu sir, who went on to do our MBA in some premier institutes of post-graduation such as IIMs, Symbiosis, and then we decided to pursue entrepreneurship path, because of which we came back and again we formed a team here at Balsu Success Academy as business partners. And one of the happiest thing which I would say is, you can find the bottommost, the tagline there. You can see Mrs. Harini. She is also a Velammal student who went on to do her post-graduation in IIM Lucknow. And she is a very important person in my life who mentored me and hundreds of other students for getting into premier colleges. So this is our core team. We are also assisted by a lot of subject matter experts, whom in the due course of time, I'll let you know. Next. Okay. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இன்றைக்கி நம்ம லா கெரியர் பற்றி பேச போகிறோம். நிறைய பேர் லா கெரியர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, சட்டமா? எங்களுக்கு நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா, சட்டம் படிக்கணுமா? ஆனால் சட்டம் அப்படிங்கிற துறையில் வந்து மாத வருமானம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது. கிளைண்ட் வரப்போ தானே உங்களுக்கு இன்கம் வரும். இல்லை அப்படின்னா அது ரொம்ப வயலண்ட்டான ஃபீல்டு, உண்மைலாம் நிறைய பேசணும், இல்லை போய் பேசணுமா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் டைலமாலாம் இருக்கும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், பெண் குழந்தைக்கு இந்த சட்டம் செட் ஆகுமா? நான் ஒரு ஜட்ஜ் ஆகணும், நான் ஒரு சீனியர் லாயர் ஆகணும் அப்படின்னா 15-20 வருஷம் ஒர்க் பண்ணணும். இதில் அடிக்குவேட் இன்கம் இருக்குமா? அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் எங்களுக்கு ரெகுலராக வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் செஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நாங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உண்மையா இல்லை பொய்யா, அதை டேட்டா வச்சு we are going to prove it. Next one. Okay. And one important question which we also have is that, நான் சட்டம் படிக்கணும் அப்படின்னா லோக்கலில் இருக்க லா காலேஜ், டிஸ்ட்ரிக்ட் லா காலேஜில் படித்தா போதும் இல்லை, இதுக்கு நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு காலேஜ் இருக்கா? இப்போ இன்ஜினியரிங்னா ஐஐடி இருக்குது தெரியும், மெடிசன் அப்படின்னா எய்ம்ஸ் இருக்குது, ஜிப்மர் இருக்குது, we have some top names. சட்டத்துறைக்கு அப்படி ஒரு இருக்கா? ப்ரீமியர் காலேஜஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது, ப்ரைவேட்டில் ப்ரீமியர் காலேஜஸாக இருக்கிறது இருக்கா? ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயங்கள் பற்றி தெரியலை. இன்றைக்கி பர்டிகுலர் செஷனில் இதை தான் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். யா, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, உங்கள் எல்லாருக்குமே லாயர்ஸ் அண்ட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, யூ வுட் ரிமெம்பர் ஃபாதர் ஆஃப் அவர் நேஷன். ஹூ இஸ் தட்? Mahatma Gandhiji, a barrister. A lot of other famous lawyers are also there. You have Barack Obama, Nelson Mandela. Law படிச்சுட்டு then they went on into positions as to lead the nations. Next one. Next slide please. Okay. இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்க கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, எதுக்காக சார் சட்டம் படிக்க வைக்கணும்? சட்டம் நான் எதுக்கு படிக்க வைக்கணும்? எங்கள் வீட்டில் யாருமே சட்டம் படித்ததில்லை, புதுசாக சட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் படிக்க வைக்கணும், அதில் அப்படி என்ன இருக்குது, எதுக்காக சட்டம் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேர் கேட்குறப்போ, நான் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் கெரியர் ஆப்ஷன் இஸ் த்ரூ லா. ஐ கிவ் யூ வண்டர்ஃபுல் எக்ஸாம்பிள். நேற்று நடந்ததை வச்சு நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோட பிரசிடெண்ட் இருக்காங்களா, ஜோ பைடன், நேற்று ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணுறாரு. என்ன அப்படின்னா, எஜுகேஷன் லோன் இருக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் அந்த எஜுகேஷன் லோன் நாங்கள் தள்ளுபடி பண்ணுறோம் அப்படின்னு. ஹீ இஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், மீனிங் ஹீ இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மேன் நாட் ஓன்லி இன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பட் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு. சச் அ பவர்ஃபுல் மேன். இப்போது அடுத்த ஒரே நாளில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அங்கே இருக்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ரூலை ஓவர் டர்ன் பண்ணிட்டாங்க. தே டோல்ட், இந்த விஷயம்லாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணக்கூடாது, இட் இஸ் நாட் அப் டு யூ. நான் எதுக்கு இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பொசிஷனில் இருக்க பிரைம் மினிஸ்டர், பிரசிடென்ட், அந்த பொசிஷனில் இருக்கவங்களே தே ஆர் பவுண்ட் பை லா. தே ஆர் பவுண்ட் பை பீப்புள் ஹூ நோ intricacies of law. Same thing happens with India and multiple states and leaderships also. நீங்கள் அது பார்த்துட்டே இருப்பீங்க.
இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, who's called as a first citizen of India? இந்தியாவோட முதல் குடிமகன் யார்? Great. President. Next question. Who's the president of India? Out of ocean. His Excellency Mrs. Draupadi Murmu. Great. இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன் அப்படின்னு கருதப்படுற மிஸ்ஸஸ் திரௌபதி முர்மு, அவங்களுக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்கிறது யார் அப்படின்னா, சட்டத்துறையில் டாப் மோஸ்டில் இருக்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா தான். நான் எதுக்கு இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, in the constitution or across the society, the person in the top of the pyramid is someone who knows law. Okay, next one. Yeah, next one. Next. Okay. இங்கே இருக்க எத்தனை பேருக்கு வந்து நான் 40 years ஒர்க் பண்ணுறேன், ஆனால் நான் ஒர்க் பண்ணுறதுல நிறைய பேர்த்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்குது. நான் பண்ணுற ஒர்க்னால என் சொசைட்டி முன்னேறதை பார்க்கணும். அது வந்து நிறைய பேர் ஏழை மாணவர்கள், ஏழையாக இருக்கிறவங்கள நான் முன்னேற்றணும் அப்படிங்கிற எத்தனை பேருக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது உள்ள? எனிஒன்? ஓ, பேக் பெஞ்சர்ஸ். கிரேட், கிரேட். ஓகே. One of the best way to help people is through law. I'll give you a small example. We have a faculty by name Vikash Gaushalya. He studied in India's topmost college. ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்லேருந்து இருக்க ஒருத்தர். அவரோட 25வது வயசில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க ஒரு ஏழை மாணவர் அவருக்கு நீட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி மெடிக்கல் காலேஜில் சீட் கிடைக்கல. அந்த மாணவர் சார்பாக இவரே இலவசமாக ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணி ஒரு 7 to 8 months போச்சு. அந்த கேஸை இருந்து வாதாடி ஜெயிச்சு கொடுத்து அந்த மாணவருக்கு நீட் அண்ட் மெடிசனில் ஒரு கெரியர் உருவாக்கி தந்தார். அண்ட் அவர் பண்ணி கொடுத்தது எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ராஜஸ்தானோட டாப் மோஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜில். அண்ட் ஹிஸ் ஏஜ் வாஸ் ஜஸ்ட் 25-26. அந்த சின்ன வயசில் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு ஹெல்ப் பீப்புள். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் ராஜஸ்தானில் கவரான ஒரு விஷயம். நான் எதுக்கு இது இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எல்லா தொழில் மாதிரி தான் இந்த தொழிலையும் யூ ஹேவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹெல்ப் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். யா, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, லெஸ்ஸர் காம்படிஷன், இது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன். முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் லா படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க, அப்போ நான் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கணுமா, நான் இந்தியாவுக்குள்ளே மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண முடியுமா, என்னோட ஆசை வெளிநாட்டுக்கு போகிறதாச்சே. இப்போது இவங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தேர் சம்திங் கால்ட் அஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லா. ஸோ நீங்கள் 5 years லா படிக்கிறப்ப யூ கேன் ஆக்சுவலி டேக் தீஸ் அஸ் எலெக்டிவ்ஸ். அட் த சேம் டைம் நீங்கள் வந்து மாஸ்டர்ஸும் இன்டர்நேஷ்னல் லாவில் பண்ணலாம். இப்போது இந்த மாதிரி படிக்கிறதோட பெரிய பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, லெட்ஸ் இமேஜின் தேர் இஸ் அ கம்பெனி கால் மாருதி சுசுகி. உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், இட் இஸ் அ கொலாபரேஷன் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஜப்பான். கரெக்ட், இட் இஸ் அ கொலாபரேஷன் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஜப்பான். அப்போது இந்தியாவிலேருந்து ஒரு கார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஜப்பானுக்கு போகுது அப்படின்னா, அது ஜப்பானோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும், இந்தியாவோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும். அட் த சேம் டைம் வேர்ல்டு ஃபோரம்ஸ் லைக் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அவங்களோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் ட்ரேடும் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு இது எல்லாம் தெரிகிறதுனால அவங்க இந்தியாவில் இருந்தே வெளிநாட்டு கம்பெனிஸ்க்கு வேலை பார்க்கலாம், earn in that particular currency by staying here. And I personally know one person who has his firm across 7 countries. அவரோட clients 7 different countriesல வச்சிருக்காரு. அவர் சென்னை based person தான். So this is one of the area in which you can actually think of. சரி, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே சார், இப்போது இதெல்லாமே சொல்லிட்டீங்க, நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டீங்க, சொசைட்டியில் பெரிய பதவி இதுதான் சொல்லிட்டீங்க. அடுத்த முக்கியமான கொஸ்டின் நீங்களாம் கேட்கணுமே, வாட் இஸ் தட்? கரெக்ட், தேங்க்யூ. இதில் சேலரி இருக்கா சார்? இவ்வளோ இருக்கட்டும், பட் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சேலரி இருந்தால் தானே நான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சேலரி இருக்கணும்ல. This next slide will perfectly sum up. இந்தியாவோட தலை சிறந்த சட்டக் கல்லூரி நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டி பெங்களூர் அப்படிங்கிற கல்லூரியில் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க. பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்னால் என்ன? எப்படி ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து இன்ஜினியர்ஸை பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் ஒரு லா காலேஜுக்கு வந்து இந்த லாயர்ஸை ஹையர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனிக்கும் லீகல் அட்வைசர்ஸுங்கிற பொசிஷன் தேவை.
லாயர்ஸ் நிறைய பேர் தேவை. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தே கம் டு தீஸ் காலேஜஸ், ஹையர் த பெஸ்ட் ஆஃப் த மைண்ட். இங்கே நாங்கள் உங்களுக்கு பொட்ரே பண்ணியிருக்கிறது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் தான். ஸோ NLU பெங்களூரில் ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி ஆஃபர் பண்ண சேலரி 36 lakhs ஃபார் அன் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட். ஆன் அன் ஆவரேஜ் இங்கே படித்து வெளியில் வர மாணவர்கள் 15 to 16 lakhs சேலரியோட they are getting placed and they are coming out. This answers the first myth. லா அப்படின்னா மந்த்லி சேலரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்களா? ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, இப்போ லாவில் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். லா டு கார்பரேட். தேர் இஸ் அ கம்பெனி கால்ட் HDFC. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? HDFC இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு விஷயம் அங்கே நடக்குது. HDFC கம்பெனியில் ஒரு விஷயம் நடக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக நேற்று நியூஸில் இருந்தாங்க. தீபக் பரேக், ஹூ இஸ் த ஃபவுண்டர் சேர்மன் ஆஃப் HDFC, he has retired. அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி the final thing he did was he merged all the HDFC companies together. அவர் ஒரு இன்டர்வியூ நான் பார்த்துட்டு இருக்கப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த மர்ஜர், அந்த கார்ப்பரேட் கம்பெனியில் நடக்கிற மர்ஜருக்கு மட்டும், 2 கம்பெனி சேர்ந்து நடக்கிற மர்ஜருக்கு மட்டும் 20 லாயர்ஸ் அண்ட் their டீம் directly reported to him. நம்ம ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி வாங்குறதுனா என்ன நினைப்போம்? அங்கே இருக்க லேபர்ஸ் இங்கே வருவாங்க, சில பேர் வெளியில் போவாங்க. பட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மர்ஜர் நடக்குது அப்படின்னா இட் நீட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் லா ரிலேட்டட் அப்ரூவல். நீங்கள் புதுசாக ஒரு எம்ப்ளாயி உங்கள் டீமுக்கு ஹையர் பண்ணுறீங்க, உங்கள் கம்பெனிக்கு ஹையர் பண்ணுறீங்கன்னா ஆஸ் பர் இந்தியன் எம்ப்ளாயி கோட் தான் நீங்கள் ஹையர் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுங்க. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ கைஸ் யூஸ் வாட்ஸ்அப் ஹியர்? ஓகே, லிட்ரலி எவ்ரி ஒன். குட். ஓகே, டிஜிட்டல் இந்தியா. ஓகே, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாட்ஸ்அப் டவுன்லோட் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்கும் உங்களுக்கு? யூ அக்செப்ட் டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸான்னு கேட்போம். பிஃபோர் யூ ப்ரொசீட் அண்ட் எவ்ரி திங் தே வாண்ட் டு சேஃப்கார்ட் தெம்செல்ஸ். வாட்ஸ்அப் வாண்ட் டு சேஃப்கார்ட் தெம்செல்ஸ். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, டு யூ அக்செப்ட் டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். நம்ம அதை படிக்க கூட மாட்டோம், டக்குனு ஒரு டிக் போட்டு அடுத்தது போயிடும், அது வேறு விஷயம். பட் அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் யார் போட முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்லி த பர்சன் ஹூ நோஸ் த டெக்னிகாலிட்டிஸ் as well as who knows the law. சட்டம் படித்த ஒருத்தரால் தான் அதை எழுத முடியும். ஏன்னா இப்போ வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கும், அக்ராஸ் த வேர்ல்டு இருக்கும். ஸோ they need to be very strong in their legal matters. இதே மாதிரி ஒரு ஆப்பும் ஒரு ப்ராடக்ட்டும் லீகலி they need to be very strong. எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கார்ப்பரேட் அப்படிங்கிற துறையில் எப்படி உங்களுக்கு நிறைய பேர் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு அவ்வளோ வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, அக்கௌண்டன்ஸ்க்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்களோ, அதே அளவுக்கு உங்களுக்கு லாயர்ஸ்க்கும் வேலை இருக்குது. நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியாது. இப்போ தான் இதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்தியாவில். நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ தேட் வுட் பி 2 types ஆஃப் law firms. One is in-house. இப்போ இன்ஃபோசிஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கா, இன்ஃபோசிஸ்க்குள்ளே there will be lawyers. Then some of the legal functions என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. லீகல் கம்பெனிஸ்னு சிறிது வெளில இருக்கும், அவங்களுக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஆல் ஆஃப் தீஸ் கம்பெனிஸ் கம் அண்ட் ஹையர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டிஸில் எடுப்பாங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எவ்வளோ சேலரிக்கு எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது இங்கே நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இட் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 13 to 20 lakhs at different levels varying on the college. Next one. Next slide please. ஓகே, அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அண்ட் இப்போ இருக்க பேரண்ட்ஸ் எப்படின்னு எனக்கு தெரில, நான் படித்தப்பில் எங்கள் வீட்டில் நிறைய சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் ஜாப் போயிருப்பா செட்டில்டு. அந்த ஒரு லைன் அப்படியே டெய்லி ஓடிட்டே இருக்கும். கவர்மெண்ட் ஜாப் போயிருங்க செட்டில் ஆயிடுவீங்க, கவர்மெண்ட் ஜாப் போயிருங்க செட்டில் ஆயிடுவீங்க அப்படின்ட்டு. நவ் த சிச்சுவேஷன் ஹஸ் சேஞ்ச் டு சம் எக்ஸ்டென்ட். முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இட் நீட்ஸ் லாயர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நேஷ்னல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக லாயர்ஸ் தேவை. சிபிஐ, யூ கைஸ் நோ அபவுட் சிபிஐ ரைட்? படத்துலலாம் கூட நிறைய பார்த்துருப்பீங்களா? ஈவன் சிபிஐ ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் செட் ஆஃப் லாயர்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 5 years நீங்கள் லா முடிச்சதுக்கப்புறம் they keep an entrance exam. கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கேன் ரெப்ரசன்ட் சிபிஐ இன் கோர்ட்ஸ். சேம் திங் வித் இந்தியன் ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ். நான் ரொம்ப காமனாக சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டேக் அ நைஃப் அண்ட் ஐ கில் சம் ஒன் ஹியர், சதக் என்னாகும்? நான் உடனே ஜெயிலுக்கு போயிடுவேன் கண்டிப்பாக. தட் இஸ் அ ரூல். இதுவே ஒரு சோல்ஜர் பண்ணாங்க அப்படின்னா மெடல் ரிப்பப்ளிக் டேயில் depending on the level to which he has achieved, அதை பொறுத்து he will be given medals also. So what happens to them is,
the rule of law for an army, ஆர்மிக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கு ரூல்ஸ் வேறு, ஒரு காமன் மேனுக்கு ரூல்ஸ் வேறு. நான் எதுக்கு இது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் 5 வருஷம் லா படித்து முடிச்சோன்னே you can write an entrance exam called Judge Advocate General and you can become a lawyer for the Army, Navy, Air Force. So this is some new area of field which is also growing among the students' interest. Okay. இந்த கம்பெனி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பித்த ஒரு கம்பெனி ஜோஹோ. Even they were hiring last year for legal researchers and legal assistants for their team. Next one. Okay. அடுத்து இங்கே இருக்க எத்தனை பேருக்கு வந்து ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னு ஆசை? யூபிஎஸ்சி, ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ்? 1 2 கிரேட். ஓகே. முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் யூபிஎஸ்சி எந்த ஒரு டிகிரி எடுத்தாலும் யூ கேன் ஸ்டடி. பட் லா அப்படிங்கிற ஃபீல்ட் இஸ் மோர் ரெலவென்ட் டு யூபிஎஸ்சி. I'll give you a wonderful example. Last year 2022ல யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் 100 மதிப்பெண்களுக்கு கேட்டாங்க. 100 மதிப்பெண்ணில் கிட்டத்தட்ட 65 மதிப்பெண். It was either based on law, constitution or law based GK. நீங்கள் 5 வருஷம் லா படித்ததோ அவர் படித்தது சார்ந்து கேட்கப்பட்டுச்சு. அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணது ஒரு லா காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் வச்சு. நான் எதுக்கு இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஐ எம் அன் இன்ஜினியர். நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தேன். நான் திருப்பி யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ. பிகாஸ் நான் 4 இயர்ஸில் படித்தது ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் தான் மெஜாரிட்டி படிச்சிருந்தேன். பட் யூபிஎஸ்சி கவர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ், கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் அண்ட் சோஷியாலஜி அண்ட் ரிலேட்டட் திங்ஸ். இப்போது லா படிக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் கோர்ஸுக்குள்ளே இது சேர்ந்து வரும். ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி வருது. இதோட அவுட்கம் என்ன? நெக்ஸ்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட். யூ கேன் மூவ் குவிக்லி. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் ஒன். யா, திஸ் இஸ் த திங் விச் ஐ வாண்டட் டு மென்ஷன். ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அப்ராக்சிமேட்லி ப்ரிலிம்ஸில் கேட்கப்பட்ட 100 கேள்விகளில் 65 கேள்விகள் சட்டம் அல்லது சட்டம் சார்ந்து கேட்கப்பட்டிருந்துச்சு. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், திஸ் இஸ் பேப்பர் 1 இன் யூபிஎஸ்சி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பேப்பர் 2 எடுத்து பாருங்கள். பேப்பர் 2ல் உங்களுக்கு ரைட் சைட் காமிச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, சட்டம் பயில்வதற்கு நீங்கள் எழுதுகிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நேம் வந்து கிளாட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், காமன் லா அட்மிஷன் டெஸ்ட். அதுக்கு கேட்குற பேட்டர்னும் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் பேப்பர் 2ல் கேட்குற பேட்டர்னும் மோர் ஆர் லெஸ் சேம். இங்கே இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இருக்குது, லாஜிக்கல் ரீசனிங் இருக்குது, பேசிக் மேக்ஸ் இருக்குது. த சேம் திங்ஸ் லைஸ் ஓவர் ஹியர். ஸோ திஸ் இஸ் த சிமிலாரிட்டி பிட்வீன் லா அண்ட் யூபிஎஸ்சி. ஸோ நீங்கள் ஒரு வேளை யூபிஎஸ்சி போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சூஸ் லா ஆஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஆப்ஷன். அண்ட் ஐ வில் கிவ் யூ சம் வண்டர்ஃபுல் எக்ஸாம்பிள். நான் இதை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தப்போ எனக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்த ஒரு விஷயம் தான். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, அங்கே ரைட் கார்னரில் என்ன எழுதியிருக்கு? 5 NLU டெல்லி கிராட்ஸ் கிராக் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன். இது வந்து 2018ஆம் ஆண்டு நியூஸ் பேப்பரில் வந்த ஒரு ஆர்டிக்கல். அதாச்சு யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 820 வேகன்சிஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்ராக்சிமேட்லி. அதில் ஒரே ஒரு காலேஜில் இருந்து 5 பேர் யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணாங்க, விச் இஸ் அ வெரி பிக் திங். இப்போ எதனால் இவங்களால் கிளியர் பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, NLU டெல்லி அவங்க 5 வருஷம் சட்டம் படிக்கிறப்போ அவங்க படித்த விஷயங்கள் எல்லாமே இதோட ரிலேட் பண்ணி they were able to do it very easily. அண்ட் இந்த பேட்டர்ன் வந்து இயர் ஆன் இயர் நடக்கும். அண்ட் முக்கியமான விஷயம், ஏன் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அந்த மாதிரி போஸ்டிங்க்கு லா படித்தவங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் சட்ட திட்டங்கள் பற்றி திருப்பி ட்ரெயின் பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு உள்ளே வரீங்க. If you are taking an engineer or a doctor, nothing wrong about it, but you have to train them. Whereas a lawyer is already trained. So, ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய பேர்டனும் குறையும். And this is a perfect example. And 5 NLU டெல்லி அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன். அந்த காலேஜில் இருக்க ஸ்ட்ரென்த்தே 114 தான். 114 பீப்புளில் சீனியர் ஜூனியர் பேட்ச் எல்லாம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்லி 20 to 30 people யூபிஎஸ்சி ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. ஆஃப் விச் 5 were able to clear அப்படிங்கிறப்போ, this is the success ratio you will be able to achieve if you are choosing law as a career option to UPSC. Next one.
Okay, these are some of the examples of people who cleared UPSC through topmost colleges. All India rank அங்கே போட்டிருக்கோம் அண்ட் அவங்க எந்த காலேஜ்லேருந்து படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது அங்கே மென்ஷன் ஆயிருக்கு. குட், நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, this is something which I was mentioning about. Judge Advocate General. Judge Advocate Generalனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னா அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற லாயர்ஸை ஜட்ஜ் அட்வொகேட் ஜெனரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் 5 years லா முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ வில் ரைட் திஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அண்ட் யூ வில் கிளியர் இட் அண்ட் யூ வில் கோ டு இட். முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதை ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கிராக் பண்ணது யார் அப்படின்னா, நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டி திருச்சி, அதாச்சும் இந்த NLU அப்படிங்கிற ப்ரீமியர் மோஸ்ட் காலேஜ் தமிழ்நாட்டில் திருச்சியில் இருக்குது. திருச்சியில் படித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் இதில் ஆல் இண்டியா லெவல் ரேங்க் 1 and she became a judge advocate general. So this is one of the good career path which people are also opting for. Next one. Okay, இப்போ இந்த விஷயம் நிறைய ஒரு கிரேஸாக இருக்குது இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் மத்தியில். நான் ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும். லாஸ்ட் ஒரு 4 years 5 yearsல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, which is a very good thing. லா மூலியமாக எப்படி ஆண்டர்ப்ரனர் ஆக முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, யூ கேன் செட் அப் யுவர் ஓன் லீகல் ஃபர்ம். த பர்சன் ஐ மென்ஷன் ஹியர் இஸ் மிஸ்டர் அபிஷேக். ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் ஹீ வாஸ் த பர்சன் whom I told international law related things he is working on. So he has his client base across countries and he operates from Chennai. அவரோட ஓன் ஃபர்ம் வச்சிருக்காரு. his age is barely 26. ஸோ நீங்கள் தனியாக உங்களோட ஃபர்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு பெரிய அசெட்டே என்ன, உங்களோட நாலேஜ் தான். நீங்கள் 5 வருஷம் லாவில் படிக்கிற நாலேஜ்லாம் இதில் தேவைப்படுது இந்த கெரியரில் சக்சீட் பண்ண. நெக்ஸ்ட் ஒன். யா, ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ் வேர் யூ கேன் மூவ் அபவுட் அண்ட் லா. நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க்கில் போய் யூ நீட் டு பிகம் அ லீகல் அட்வைசர் ஆர் யூ நீட் டு கெட் இன் டு டிராஃப்டிங் ஆர் அதர் திங்ஸ், யூ கேன் get into law-based self-employment. Okay, next thing. Okay, இங்கே ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் லீகல் ஜேர்னலிசம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜேர்னலிசம்னா என்ன? வாட் இஸ் ஜேர்னலிசம்? Anyone wants to try? Printing truth as truth. Good. வாட் இஸ் லீகல் ஜேர்னலிசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கோர்ட்டில் நடக்கிற நிறைய ப்ரொசீடிங்ஸ் ஒரு காமன் மேனுக்கு புரியாது, ஓகேங்களா, பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் லா ரிலேட்டட் டெர்மினாலஜிஸ். அப்போது கோர்ட்டில் நடக்கிற விஷயம் ஒரு காமன் மேனுக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னா நடுவில் லா படித்தவங்களால தான் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும். இன்ட்ரெஸ்டிங்லி போன வருஷம் கிளாட்டில் ஆல் இண்டியா லெவல் ரேங்க் 1 வாங்கின ஸ்டூடெண்ட், his aim what he told was is to get into legal journalism. Next one. Okay சார், நான் 5 year law படிக்கிறேன், என்ன மாதிரி டிகிரி கொடுப்பாங்க? தேர் இஸ் BA LLB, BCom LLB, BBA LLB, ஆல் தீஸ் ஆர் தேர். டு யூ நோ ஆக்சுவலி இந்தியாவில் ஒரே ஒரு கல்லூரியில் தேர் இஸ் சம்திங் கால் BTech LLB. தேர் இஸ் அ காலேஜ் கால் UPES டேராடூன். அங்கே இன்ஜினியரிங் ப்ளஸ் லா BTech LLB கொடுக்குறாங்க. அப்போ என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் இங்கே வருது? கம்பெனிஸ் which are more engineering oriented, ஒரு Wipros, Infosys and engineering across multiple streams. அவங்க வந்து they hire these BTech LLBs. This is one of its kind of particular course. Okay, now coming to a different thing which I watched in the recent times. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ எங்கள்கிட்ட பேசுகிறப்ப என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் ஜட்ஜ் ஆகணும், இந்த விஷயம் சொல்கிறாங்க, நான் ஜட்ஜ் ஆகணும் சார். அண்ட் இப்போ நிறைய படங்கள் வேறு அதை நோக்கி வருது. ஸோ நான் பெரிய ஜட்ஜ் ஆகணும், பட் சரி அதை நோக்கி படிக்க வேண்டியதானே அப்படின்னா, ஆனால் நான் ஜட்ஜாக, நான் படத்தில் பார்த்த ஜட்ஜ் எல்லாம் 50-60 வயசில் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, அவங்க வந்து முடி ஃபுல்லாக வெள்ளையாக இருக்கும், அவர் உட்காந்து he would actually give the verdict. அவ்வளோ டைம் வரைக்கும் என்னால் வெயிட் பண்ண முடியாதுல்ல. டு பி ஆனஸ்ட் தட் இஸ் நாட் த ட்ரூத். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டி திருச்சின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, தேர் இஸ் அ காலேஜ் கால் நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டி நாக்பூர், வேர் தே ஆஃபர் லா in a specialization called adjudication and justicing. அந்த கோர்ஸோட ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் 5 வருஷம் லா படிக்கிறப்போ ஒரு ஜட்ஜுக்கு அடியிலேயே நீங்கள் போய் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுவீங்க 6 months. யூ வில் பி டிரெக்ட்லி ரிப்போர்ட்டிங் டு அ ஜட்ஜ். நீங்கள் 5 வருஷம் படிக்கிறது ஜுடிஷியரி நோக்கியும் இருக்கும்.
and the moment you come out you can write the entry level judiciary exams, clear it and go. இதுக்காக தனியாக உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணுங்கிற அவசியமும் இல்லை. இந்த மாதிரி கோர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஹைலி டிமாண்டட் கோர்ஸ் இந்தியாவில் ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்குது. நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டி நாக்பூரில் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இப்போ ப்ரீமியர் மோஸ்ட் காலேஜ் அப்படிங்கிறப்போ ஐஐடிஸ் வருது, என்ஐடிஸ் வருது, எய்ம்ஸ், டிப்மஸ். அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஆனது நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டிஸ் சொன்னேன். நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டிஸ் தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம பேசியிருந்தோம். திருச்சி, தமிழ்நாட்டில் திருச்சியில் இருக்குது. இஃப் யூ லுக்கிங் அட் டவுன் சவுத் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொச்சினில் இருக்குது, பெங்களூர், ஹைதராபாத். அண்ட் தீஸ் ஆர் ப்ரீமியர் மோஸ்ட் காலேஜஸ் ஃபார் law. There are overall 23 national law universities. Next slide. Okay. Okay sir, அப்போ NLUs மட்டும்தான் இருக்கா, இந்த நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டிஸ் மட்டும்தான் இருக்கா, கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் மட்டும்தான் இருக்கா, ப்ரைவேட்டில் எதுவுமே இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are some wonderful law colleges in private also which are considered on par or next to these national law universities. For example, there is a college called OP Jindal, very good in law, ஹரியானாவில் இருக்கு. There is என்னோட alma mater, I studied in Symbiosis for MBA. Symbiosisல law இருக்கு புனேல, which is a very reputed institute. Then in Bangalore there is a college called Christ, which is good for law. தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பார்க்குறீங்க அப்படின்னா there is a college called Sastra. நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியல. சாஸ்திரா இஸ் ஆக்சுவலி வெரி குட் ஃபார் லா இன் தஞ்சாவூர். விஐடி இருக்குது, வெல்லூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சென்னையில். ஆல் தீஸ் காலேஜஸ் ஆர் ஆஃபரிங் law course with placements. And the premier most college among all of these is obviously the mentioned here national law universities. இப்போ the most important part என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டிஸ் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட நேம் வந்து CLAT. இங்கே இருக்க நிறைய பேர் என்ன நினைப்பீங்க அப்படின்னா ஓகே இது 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் எழுதுகிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், 12th பப்ளிக் அப்புறம் தானே இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வரும் CLATனா. ரியாலிட்டி அப்படி இல்லை. 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த பேட்டர்ன் மாற்றிட்டாங்க. CLAT எக்ஸாம் இஸ் ஆக்சுவலி கோயிங் டு பி ஹெல்ட் இன் டிசம்பர். ஸோ நீங்கள் when you are in 12th, when you are giving your half yearly exam, அப்போவே அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு இந்த CLAT எக்ஸாமும் நடந்துடும். வித்தின் 1 month உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பித்து உங்களுக்கு சீட்ஸும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ முக்கியமான க்ரைட்டீரியா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் உங்களோட 12th மார்க் வெறும் 45% மேலே இருந்தால் போதும். ஆல் ஆஃப் யூ கைஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் ஈக்குவல். நீங்கள் CLATல எவ்வளோ அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காலேஜஸில் அட்மிஷன்ஸ் கிடைக்கும். அண்ட் இந்த எக்ஸாம் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 150 மார்க்ஸ்க்கு எழுதிட்டு இருந்தாங்க. இந்த வருஷம் they are planning to reduce it to 120. Let's suppose I'll ask you one question. 150 மார்க்ஸ்க்கு இந்த எக்ஸாம் இருக்குது. I told you இவ்வளோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு. இதில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் NLU திருச்சி போக முடியும்? நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டி திருச்சி போகிறதுக்கு கட் ஆஃப் என்ன? யூ கைஸ் கேன் கெஸ். 110. ஓகே, கொஞ்சம் கம்மியா? 90. கிரேட். 80. இன்னும் கம்மியா? 60. close enough but still less. 50. around 50. ஆக்சுவலாக இந்த வருஷம் 48 மார்க்ஸ் 48.5K உள்ளே போயிருக்கு. ஃபார் அ பர்சன் இன் BC community or OBC whatever it is, 48 marks you can actually enter into NLU Trichy. If you want I can even show the scorecard of it. ஓகேங்களா? இப்போ எதனால் இவ்வளோ மார்க் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா CLAT எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா விழிப்புணர்வு ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்குது. I'll give you a parallel example. NEET exam, when I went to Madurai, when I saw things, மதுரையில் மட்டும் 11,000 பேர் எழுதுனாங்க NEET exam. CLAT exam மதுரையில் அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் அ சென்டர் ஃபார் சவுத் தமிழ்நாடு சேர்த்து வெறும் 350 பீப்புள் தான் எழுதுனாங்க. அதில் ப்ராப்பராக படிச்சுட்டு எத்தனை பேர் போய் எழுதியிருப்பாங்க? 60-70. ஸோ உங்களுக்கு காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 கம்மி. ஸோ த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் யூ கெட்டிங் இன் டு தீஸ் டாப் காலேஜஸ் இஸ் வெரி ஈஸி. ஆனால் நிறைய பேருக்கு இதை பற்றின ஒரு விஷயம் தெரில. இப்போ நெக்ஸ்ட் காமன் கொஸ்டின் இஸ் இந்த மாதிரி CLAT இருக்குது, அப்போ CLATல என்ன கேட்பாங்க? எனக்கு லா பற்றி எதுவுமே தெரியாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதான் சொல்லுவாங்க, எனக்கு சிவிக்ஸ் பற்றி தெரியாது, லா பற்றி தெரியாது, நான் எப்படி இந்த CLAT எக்ஸாம் எழுதுவேன்? டு பி ஹானஸ்ட், CLAT எக்ஸாம் ஹேஸ் நத்திங் டு டூ வித் யோர்
law knowledge or anything. என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா 150ல close to 135 marks last year was based on something called reading comprehension. Reading comprehension என்ன? ஒரு பேசேஜ் கொடுத்து அந்த பேசேஜ்க்குள்ளே இருந்து ஆன்சர் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ க்ளோஸ் டு 135 மார்க் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அந்த பேசேஜ் வுட் பி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர். ஒரு பேசேஜ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லேருந்து வரும், ஃபார் விச் யூ ஹேவ் டு ரீட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ரெகுலர்லி. சில பேசேஜஸ் இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷனாகவே அப்ராக்சிமேட்லி 35 மார்க்ஸ்க்கு வந்துச்சு. அண்ட் சம்திங் கால் லீகல் ரீசனிங். லீகல் ரீசனிங்னா என்ன? லா ரிலேட்டட் பேசேஜ் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு லா தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, லா ரிலேட்டட் பேசேஜ் கொடுப்பாங்க, அதுக்குள்ளேருந்து ஆன்சர்ஸ் வரும். ஓகேங்களா? இங்கே எத்தனை பேர் 12th இருக்கீங்க? ஓ கிரேட். இந்த வருஷம் கிளாட் எக்ஸாம் வர December 3 நடக்குது. அதோட அப்ளிகேஷன் நான் இப்போ காரில் வந்துட்டு இருக்கப்போ தான் ஓப்பன் ஆச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்ளிகேஷன் ஹஸ் ஜஸ்ட் ஓப்பன் அண்ட் we are opening our new batch for Velammal on Monday. You guys can contact us if required. ஓகே, இப்போது கிளாட் என்ன டைமில் நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த வருஷம் 11th படிக்கிறவங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் டிசம்பரில் நடக்கும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன நிறைய கேட்குறாங்க அப்படின்னா, கேன் யூ மூவ்? யா, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, NLU ட்ரிச்சியில் உங்களுக்கு 114 சீட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? அதில் 57 seats is actually reserved for Tamil Nadu candidates. One of the reasons why you guys are actually put up in a good position is because now you know about CLAT. You know when CLAT is going to happen. The syllabus is not very tough. டஃப்னா என்ன? நம்ம உட்காந்து ஃபிசிக்ஸ் படிக்கணும், கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லை. இங்கிலீஷ் ரீட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளோதான். இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி if you are able to give அப்படின்னா you can actually secure a seat in a national law university by the end of this December for 12th standard students, meaning you would actually get into a good college before even writing your 12th standard board exam. So 12th standard board exam வரப்போ you have to give the mark 45% மேலே நீங்கள் இருக்கீங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க. ரிசல்ட் காமிச்சிங்க அப்படின்னா it is good enough. So this is one of the perks of preparing for CLAT. Next one. Okay, there are a lot of other exams also in the top law colleges. There are other exams also. ILET னு சொல்லுவாங்க, symbiosis law admission test. சில private colleges அவங்களோட own entrance exam வைக்கிறாங்க, பட் அதுக்கும் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் CLAT மாதிரியே தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் CLATக்கு தனியாக இதுக்கு தனியாக படிக்க தேவையில்லை, எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, இதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்? இப்போ இந்த CLAT எக்ஸாமுக்கு எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, what I would personally suggest is read a lot of newspaper, story books, just enjoy reading, அவ்வளோதான். இன்ஃபேக்ட் மூவிஸ் பார்ப்பீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி பிக் அட்வான்டேஜ். இஃப் யூ வாட்ச் இங்கிலீஷ் மூவிஸ், தமிழில் இங்கிலீஷ் மூவிஸ் நீங்கள் நிறைய பார்ப்பீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி பிக் அட்வான்டேஜ். ஹேவ் யூ கைஸ் வாட்ச் திஸ் மூவி கால்ட் லயன்? தமிழில் வந்த சிங்கம் இல்லை, த ஹாலிவுட் மூவி லயன். ஓகே, தேட் இஸ் அ மூவி கால்ட் ஹாலிவுட் மூவி கால்ட் லயன். ஒரு 2 years பேக் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் அந்த லயன் மூவியோட கதையை அப்படியே ஒரு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளேருந்து ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ த அப்ஜெக்டிவ் வாட் தேர் ஆக்சுவலி ட்ரையிங் இஸ், நீங்கள் ஆர் யூ வைட் இனஃப் டு லுக் பியாண்ட் யோர் நார்மல் புக்ஸ். ஸோ இந்த விஷயம் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, we have students year on year from Velammal getting into these national law universities. Last year we had Miss Moumita. She got into NLU Trichy. முந்தானே தான் உங்களுக்கு முதல் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிச்சு NLU Trichyல. Last year we had a student by name Harish Snehadarshini. They were also from Velammal different campus. They also went into National Law University. The very same Velammal group you are studying from, they also studied, they also went into. And one of the most important thing I would like to say is, some of these people were academically very good, 90% above, but not everyone. ஓகேங்களா? பிகாஸ் இந்த எக்ஸாமோட ரிக்குவயர்மெண்ட் இஸ் ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ் ரீடிங், இங்கிலீஷ் படித்தல் புரிதல், அதுதான் இந்த எக்ஸாமோட ரிக்குவயர்மெண்ட். அதை நீங்கள் தெளிவாக பண்ணி பழகிட்டாலே யூ கேன் கிராக் இட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, I'll give you one example. We have 57 seats for Tamil Nadu students in NLU Trichy. 12 பேர் எங்கள் அகாடமிலேருந்து தான் போனாங்க போன வருஷம்.
So one of the reasons why we were able to produce good results for NL literacy, we had students getting into Kochi, Odisha over the years, Symbiosis, OP Jindal. Enna appdin pathinga appadina, as principal ma'am rightly pointed out, students avanga interest ku ஏத்தவாறு நாங்க read பண்ண வைப்போம். For example, a student is very much interested in Sherlock Holmes oriented book reading. அந்த book read பண்ணி எப்படி ஒரு CLAT crack பண்ணலாம். If the student is very much interested in watching videos, அப்போ videos பார்த்து எப்படி CLAT crack பண்ணலாம். ஸோ உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒருத்தருக்கும் மாறும். ஒருத்தருக்கு ஏற்ற மாதிரி we were able to help out and we were able to produce good results. இதுக்குள்ளே we will be keeping a lot of tests. We'll see where you're correct, where you're wrong. We'll try to mold you. But one of the personal things which I would say is, I personally know all my students very well, what they are good at, what they are not good at, on a personal basis. This is something which I can also promise. ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன வரும் வராது அப்படிங்கிறது ஆஸ் அ ரிசோர்ஸ் பர்சன் எனக்கும் எங்கள் டீமுக்கும் ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வை வி ஆர் ஆல்சோ ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் குட் ரிசல்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ கம்பேரிசன் ஆஃப் த காம்படிஷன் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்ஸ். கிளாட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் 55,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இந்தியா ஃபுல்லாகவே எழுதுறாங்க. இட் இஸ் நாட் லைக் தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் காம்படிஷன். உங்களுக்கு நீட் ஜேஇ பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லேக்ஸ் அண்ட் த ஆவரேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ is on a good nature. Okay, so இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கிளாட் அப்படிங்கிற ஃபீல்டு லெஸ் காம்படிட்டிவாக இருக்குது அண்ட் இதை நோக்கி தான் எங்களால் ஹெல்ப் பண்ணவும் வைக்கிறோம். யா, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே ஓகே சார், இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க, இதில் இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க, அண்ட் இந்த மார்க் எடுத்திங்கன்னா NLU போகலான்னு இருந்தீங்க. பட் எனக்கு இருக்க 3 ப்ராப்ளம் நீங்கள் சொல்லலையே, அதுதானே? வாட் ஆர் தோஸ் யூஷுவல் 3 ப்ராப்ளம்ஸ்? நெக்ஸ்ட் லைக் ஒன்று ரொம்ப முக்கியமாக இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன? செல்ஃப் டவுட். என்னால் முடியுமா? இந்த கொஸ்டின் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கும். ஒரு வடிவேலோட காமெடி இருக்கும்ல, லொஜக் மொஜக் ஒஜக் மாற்றி மாற்றி அடிச்சிருப்பாங்க, டப்புன்னு சேர்த்து வச்சு அடிச்சிருவாங்கல்ல. இந்த 3 ப்ராப்ளம் தான் யூஸ்வலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, என்னால் இது படிக்க முடியுமா, இதுக்கு நான் 2 years இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கலாமா, ஆர் சேலரி இதில் இருக்குமான்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது, இல்லை ஹை சேலரி இருக்கா. ஸோ நான் எதுக்கு இவ்வளோ விஷயம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த விஷயங்கள் தான் நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட்ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு பர்டிகுலர் செஷனில் ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் கிளாரிஃபைட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் டு யூ. அண்ட் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் CLAT 2024 is open, meaning the 12th standard students now can apply for it. Yeah, what we at Balsu Success Academy do is we help the student and the parent, most important of all, end to end. அப்படின்னா என்ன, நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுலேருந்து உங்களுக்கு கிளாஸஸ் கொடுக்கறது, கிளாஸஸில் உங்களை கைட் பண்ணுறது, அதை தாண்டி உங்களுக்கான ஒரு மீட்டிங் வச்சு காலேஜ் எப்படி செலக்ட் பண்ணணுன்னு ஹெல்ப் பண்ணுறது, உங்கள் கட் ஆஃப்க்கு எப்படி கிடைக்கும், என்ன மாதிரி காலேஜஸ் கிடைக்கும், அண்ட் இந்த ரேஞ்சுக்கு தமிழ்நாடு தாண்டி வெளியில் எங்கே நல்ல காலேஜஸ் இருக்குது. பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் பெங்களூர் ஹேஸ் சம் குட் காலேஜஸ் விச் யூ மைட் மிஸ் அவுட். இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால we will be able to help you out end to end and provide personalized guidance, which I mean very well. Yeah, next one. Okay, this is your seniors over the years. Velammal group of institutionsலேருந்து படித்து எங்கள்கிட்ட படித்து பெரிய காலேஜஸ் போனவங்க. Maumita, she went this year first year she is starting, a very good student. We had Mr. Harish, Neha, Sri Darshan, all of these guys went into top law colleges from Velammal through Balsu Success Academy by cracking CLAT and other private law colleges, law entrance exams. Yeah, next one. Okay, majority, this is what from my end. I'll now open up the session to Q&A, or 2 to 3 minutes. If you guys have some question and answers, we can. Okay, we'll have it at the end of the program. In case you want any more details, you can catch up with me post the program. Thanks a lot to parents, students, and to the Velammal team. Thank you. Thank you so much, sir. It was a wonderful session where you have given us a full insight about CLAT and the law courses. And definitely the parents would be reaching you. And up next, I may call upon Ms. David Priya, the Center Head Creative Design Career Counselor, TQ Lab Private Limited. The stage is yours. Thank you.
Very good evening. Response illa. Very good evening. Okay. Very good evening to everyone. So, first of all, I would like to thank each and everyone from Velammal Group of School for the warm welcome. Okay, and we are taking the classes to the students for past 10 plus years, and for that you gave wonderful support. For that, I am very much thankful. And myself, Ms. David Priya Marimuthu, I belongs to DQ Labs Private Limited, and we are a 20 plus years old institute, and we are giving NID, NATA, IIT JEE paper 2 as well as UC coaching classes to the students. And from our side, we have the founders from IITs. Okay, so let me start my presentation, sir. Please. Okay. Today, I'm going to give details about the creative based sector like fashion, architecture, as well as pure design. Most of the people doesn't know about this because the competition is very high, but the awareness is very low in the southern part of India. And the institutes like central government institutes are more in only in the northern side. That's why most of the people from southern side is having very less awareness. So next slide. Okay. So he is Mr. Dhanashekaran Anbalagan, Tamil Naduoda Managing Director of DQ Labs Private Limited. He is from IIT Delhi. எங்களோட founder Mr. Umesh Kumar as well as Chandisa. These two people are from IIT Delhi. They done masters in design, and also they started DQ Labs nearly 20 plus years back in the Bangalore. Okay, so right now we have some 8 branches in Bangalore, 4 branches in Pune, and 1 branch in Mangalore, 1 branch in Thrissur, Kerala, and also we have 1 more branch in Hyderabad. In Tamil Nadu we have a single center, and it is completely controlled by Mr. Dhanashekaran Anbalagan. He is having nearly 20 plus years experience in all kind of top MNCs, and he is an automobile designer, and also he is one of the visiting faculty to IITM Kanjipuram, and he is one of the interview panel member for IITM Kanjipuram where the masters in design going students. Okay, and next slide, sir. Hope you all know about the Auto Expo happened at Delhi, right? He is one of the topmost designer, belongs to Ashok Leyland. Okay, he designed so many vehicles for Ashok Leyland. Not only with Ashok Leyland, he worked with Atom, General Motors, like top MNCs. Next slide. And also our students got selected in NID, IIT like top institutes, and they got All India rank 1. She is back. She is Miss Sahana. So she got All India rank 1, belongs to general category. And she is right now in NID Ahmedabad, joined 1 week back. And also he is Mr. Krishna Prasad, yes. So he is a student of IIT Karaikal who done engineering, and he got seat in NID Ahmedabad into product, and right now he is going to pursue masters in design. Okay, so these are our students and some more students. Next please. And these are our UG students who are doing BDes in NID Ahmedabad, and they also scored top All India ranks. Next slide, sir. This is Ganesh and Divya Darshini again. These are our students. Next slide. Okay, so why you need to choose design? This is the topic we are going to discuss, and why you want to know more details about the creative sector. So next slide. Okay, see, most of the people are not know about what is good design and what is bad design. So while seeing this fan, hopefully everyone know about this fan, right? So why we call it as bad design? So it consumes more power. See, it is difficult to operate and also difficult to maintain sometimes. Next one. We'll see the good design of it. See, there is no blades. Power consumption is very less. Okay, so there is no possibility for injury mainly. You can easily operate. Okay, that's why we call it as good design. Next slide.
Okay. See this construction. We call it as bad architecture. Please see the next slide. See how it looks. The unique style of architecture. Okay. So next slide. So whoever thinking very innovatively, you can come into this creative sector. Like you can choose design or either fashion or else architecture. Next slide. So wherever you are going, you can carry this portable chair. Okay, so you need not to depend for any of the places. So you need not to search for any of the chairs to sit down in any of the places where you are traveling. You can easily carry this. It's a portable chair. Next one. Okay, so when come to our home, வீட்டில் யாராவது சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா ஒரு தெர்மோமீட்டர் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் போய் அதை செக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அண்ட் ஆர்ம் கீழே நீங்கள் வச்சு பார்க்கணும், இல்லைன்னா உங்களை டங்குக்கு கீழே வந்து நீங்கள் வச்சு பார்க்குறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வைல் யூஸிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் தெர்மோமீட்டர் நீங்கள் நார்மலாக அவங்கள டச் பண்ணும்போதே யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை வாட் வில் பி த டெம்பரேச்சர். எக்ஸாக்டாக யூ கேன் ஈஸிலி கால்குலேட் விதவுட் எனி ஒன்ஸ் ஹெல்ப். ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு எவல்யூஷன் ஆஃப் டிசைன். ஸோ நார்மலாக நீங்கள் பார்க்குற தெர்மோமீட்டர் ஸ்டிக் ஸ்டேப்பில் இருக்கும். And it is very difficult to handle the child, but either நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது it will be very much helpful. Next slide. And this one is handy thermometer. இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ உங்களை ஸ்வீட் மாதிரி கேண்டி ஷேப்லேயே இருக்கும். நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்கு சாக்லேட்ஸ் வந்துட்டு கொடுக்குற மாதிரி யூ கேன் ஈஸிலி செக் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சைல்ட். நெக்ஸ்ட். அண்ட் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ அபவுட் எலான் மஸ்க்? ஹூ இஸ் ஹி? Oh, sounds good. இவ்வளோ பேருக்கு தெரியுமா? ஓகே, என்ன பண்ணிகிட்ருக்காரு? கிரேட், வெரி ஹாப்பி டு ஹியர். ஓகே, ஸோ இவரோட இன்வென்ஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் லூப். ஸோ முன்னாடிலாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு புல்லட் கார்ட்டில் போயிட்டு இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் சைக்கிளில் போயிட்டு இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் கார்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, பைக் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் இருந்தது, இப்போ புல்லட் ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கு. பட் ஹைப்பர் லூப் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர். இனி பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி இட் டேக்ஸ் வெரி லெஸ் டைம் டு ட்ராவல் ஃபார் த டெஸ்டினேஷன். இப்போது நீங்கள் வந்து நியர்லி 1000 km/h இந்த அதோட ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட பெங்களூர்லேருந்து சென்னைக்கு வெறும் 23 நிமிஷத்தில் வந்துடலாம். இது வந்து கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் வரப்போகுது. ஒரு டாப் 2 கண்ட்ரீஸில் இது டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிருக்கு. அண்ட் சூன் இந்தியாவில் இதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நியர்லி ஆந்திரா சித்தூர்லேருந்து சென்னைக்கு ஒரு 11 minutesல நம்ம ரீச் ஆக முடியும் ஹைப்பர் லூப் வந்துருச்சு அப்படின்னா. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே டிசைனோட எவால்யூஷன். ஸோ அதனால தான் வி ஆர் சஜஸ்டிங் டேக் டிசைன். டிசைன் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபியூச்சர். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங். நெக்ஸ்ட் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் தான் இதில் மெயினாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்தியாவில் இருக்க மெயின் சிட்டிஸ் வாட் வில் பி த கிலோமீட்டர் and எவ்வளோ கம்மியான டைமில் யூ கேன் ஏபிள் டு ரீச். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். சி யூஸ்வலாக வந்து யாராவது விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்து உள்ள போன் வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ரோக் ஆகிடும். ஸோ அதோட ஆங்கிள் என்ன ஆங்கிளில் அது ப்ரோக் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். விதவுட் ஆப்ரேட்டிங் ஆர் மேக்கிங் த ஸ்கேன் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ப்ராப்பராக நீங்கள் அலைன் பண்ணணும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டிசைன்னா அது வேறு ஒரு செக்டர், அப்படிலாம் கிடையாது. மெடிசனில் ட்ரெமட்டாலஜின்னு ஒரு பார்ட் இருக்குது. அதில் வந்து இந்த மாதிரி போன் வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னா அதை ப்ராப்பராக அலைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிஸ்டிக்கர்ஸ் வந்துட்டு பயங்கரமாக யூஸ் ஆகுது. அண்ட் இதுவும் டிசைனோட எவல்யூஷன் தான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அண்ட் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ். ஸோ முன்னாடிலாம் நம்ம வந்து டைம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் வாட்ச் வந்து வியர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ அப்படி இல்லை. யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், ஸோ எவ்வளோ ஹார்ட் பீட்ஸ் இருக்குது பெர் மினிட் ஆர் எல்ஸ் உங்களை நீங்கள் வாக் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து உங்களோட ஆக்சிஜன் சர்க்குலேஷன் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கலோரிஸ் இது எல்லாமே வந்து உங்களால் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா by using the smart watches. And next thing. And இது ரீசெண்டாக நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் இந்தியாவில் பெங்களூரில் ஃப்ளையிங் டாக்ஸி. ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப்பஸ்ட் இன்வென்ஷன் சொல்லலாம். இது சீக்கிரமே தமிழ்நாடு வரப்போகுது. நெக்ஸ்ட் திங். அண்ட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்
architecture, fashion and design based entrance examinations. Next slide. ஸோ யாரெல்லாம் நாட்டா சூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் பிஆர் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். அண்ட் பிடெஸ் அப்படின்ற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ், பிடெஸ் அப்படின்ற நீங்கள் டிகிரி பண்ணணுன்னா என்ஐடிஎஸ் வெல் எஸ் யூசிட் அப்படின்ற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஃபேஷனில் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுலேயும் ப்ரொஃபஷ்னல் டிகிரி யூ கேன் ஏபிள் டு பர்ஷ்யூ. அதுவும் பிடெஸ் தான். இட்ஸ் அ 4 years ப்ரொஃபஷ்னல் டிகிரி. ஸோ டென்த்தில் முடிச்சுட்டு நீங்கள் 12th இஃப் யூ பிலாங்ஸ் டு வித் மேக்ஸ் ஆர் வித்வுட் மேக்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் திங்கிங் தட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கணும், டாப் ரேங்கர்ஸாக இருக்கணும், அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம க்ரியேட்டிவ் சைடில் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு போக முடியும் அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்லை. ஸோ யூ மே பிலாங்ஸ் டு எனி ஆஃப் அ ஸ்ட்ரீம். ஒன்லி ஃபார் த ஆர்கிடெக்சர் தே ஆர் கன்சிடரிங் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி as well as மேத்தமெட்டிக்ஸ். அதர்வைஸ் நீங்கள் தாராளமாக எந்த ஸ்ட்ரீம் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஃபேஷன் அண்ட் டிசைன் பேஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு அப்பியர் ஆக முடியும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸில் பிடெஸ்ன்ற 4 years ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி உங்களால் பர்சியூ பண்ண முடியும். ஓகே. அண்ட் அப்படி நீங்கள் அப்பியர் ஆனீங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்குது, என்ன டிகிரி நீங்கள் பர்சியூ பண்ணுவீங்க, மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்ற சார்ட் தான் இது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். ஓகே, லெட் மீ கிவ் சம் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் ஆர்கிடெக்சர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறீங்க, பிஆர்க்கு முடிச்சிட்டிங்கன்னா எங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பிளேஸ் ஆக முடியும் அப்படின்ற டீட்டெயில் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நியர்லி யூ கேன் ஒர்க். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாம். ஸோ யூ கேன் ஒர்க் வித் ஆர்கிடெக்சர், ஃப்ரீலான்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம். அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸில் டிஎல்எஃப் ரானந்தனி மாதிரி டாப் எம்என்சிஸில் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியும். அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் உள்ள டாப் ப்ராஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் இன்வால்வ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட். அண்ட் இதெல்லாமே ஆர்கிடெக்சர் ஸ்கூல், டாப் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்கூல்ஸ். நீங்கள் பிஆர் பண்ணணுன்னாவே பேசிக்காக நாட்டால் குவாலிஃபை ஆகிருக்கணும். நியர்லி ஒரு 200 மார்க்ஸ்க்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. யூ மஸ்ட் கெயின் 70 மார்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே. ஸோ யூஸ்வலாக இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மந்தில் நடக்குது. முன்னாடிலாம் 5 attempts இருந்தது, இப்போது 3 attempts சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி 2 attempts இருந்தது, 1 attempt இருந்தது. எவ்ரி இயர் COA இஸ் கண்டக்டிங் திஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். வி கால் இட் அஸ் கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்ட். ஸோ இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் 70 மார்க்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா தான் நீங்கள் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் கூட பிஆருக்கு வந்து பர்சியூ பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ பெங்களூரில் உங்களுக்கு நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு. தமிழ்நாடுல கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏபின்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். இதில் உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆப்டிடியூட், மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஆர்கிடெக்சர் அவேர்னஸ் தியரி, விஷுவல் ஸ்பேட்டியல் எபிலிட்டி. முன்னாடியெல்லாம் ஸ்கெச்சஸ் இருக்கும் நாட்டாவோட கொஷின் பேப்பரில், இப்போது அவங்க அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ யூ நீட் டு கம்ப்ளீட்லி கான்சன்ட்ரேட் வித் த தியரி பார்ட் டு கிராக் திஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். அண்ட் தீஸ் ஆர் அவர் டாப்பர்ஸ். ஓகே. ஸோ யூஸ்வலாக நீங்கள் நாட்டை அப்பியர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா 125 கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். 3 hours நீங்கள் அப்பியர் ஆகணும். 70 மார்க்ஸ் எடுத்தால் குவாலிஃபைட். அண்ட் மோர் தென் திட் நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலேயே யூ கேன் கெட் த சீட்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு சிலர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் லைக் என்ஐடி ஐஐடியில் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்க ஐஐடி ஜேஇ பேப்பர் 2 அப்படின்ற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகணும். அண்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு செப்டம்பர்லேயே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும். நாட்டா 3 attempts அப்பியர் ஆகலாம், ஏப்ரல் அண்ட் தென் மே அண்ட் தென் ஜூன். ஸோ இது 3 attemptல ஃபர்ஸ்ட் 2 attempt அப்பியர் ஆனீங்கன்னா பெஸ்ட் ஸ்கோர் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த பெஸ்ட் ஸ்கோரோட தேர்டாக நீங்கள் அப்பியர் ஆகிற அட்டம்ப்டோட ஆவரேஜ் அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அண்ட் ஆல்சோ வென் கம் டு திஸ் ஐஐடி ஜேஇ பேப்பர் 2, இதில் வந்து செப்டம்பரில் அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. 2 செஷன் நடக்கும் மெயின்ஸு. ஜான்வரியில் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் ஒரு செஷன் அண்ட் ஏப்ரலில் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் ஒரு செஷன். இதில் பெஸ்ட் ஸ்கோர் அவங்க கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. இதில் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆனாலே டைரெக்டாக என்ஐடிஸ் போயிடலாம். சப்போஸ் அல்லது எஸ்பிஎஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். இதே நீங்கள் வந்து ஐஐடி போகணுன்னா ஆர்கிடெக்சர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்னு ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இது யூஸ்வலாக மேலே நடக்கும். ஸோ இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் கிராக் பண்ணால் ஐஐடிஸில் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் பிஆர் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் அவர் வேலம்மாள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் டாப்பர்ஸ். ஒரு லாஸ்ட் 5 yearsல உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லிஸ்ட் தான் நம்ம இதில் எடுத்திருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். அண்ட் ஃபேஷன் டிசைன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களோட கேம்பஸஸ் ஆஃப் என்ஐஎஃப்டி, நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிடெஸ் நீங்கள் என்ஐஎஃப்டி மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்டில் பர்சியூ பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகணும். நியர்லி 16+ லொக்கேஷன்ஸில் கேம்பஸ் இருக்குது. 6000+ சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். 2 ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் உங்களுக்கு யூஜியில். ஒன்று பிடெஸ், இன்னொன்று பிஎஃப்டி.
பிஎஃப்டினா உங்களுக்கு பேச்சுலர்ஸ் இன் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி சொல்லுவாங்க. ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் உங்கள் ஸ்ட்ரீமில் இருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கு நீங்கள் அப்பியர் ஆகும். இட் இஸ் லைக் அ தியரி ஓரியன்ட் கோர்ஸ், ஆனால் ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி தான், மெஷினரி டெக்னிக்ஸ் பற்றி படிப்பீங்க. இதே நீங்கள் பிடெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ மே பிலாங்ஸ் டு எனி ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் இன் 12, just 50% in your academics is enough to appear for this entrance examination. BDESல have round 1 as well as round 2. Round 1 we call it as gate and chat, means creative ability test and general aptitude test. Morning ஒரு 2 hours computer based test. Next slide sir. ஸோ இதில் உள்ள ஸ்ட்ரீம்ஸ் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மார்னிங் டு நைட் நீங்கள் என்னெல்லாம் உங்களை க்ரூம் பண்ணிக்கிறதுக்காக வியர் பண்ணுறீங்களோ வில் கம்ஸ் அண்டர் பியோர் ஃபேஷன். இட் மே பி அக்சசரிஸ், அப்பேரல், நிட்வேர், லெதர், ஜுவல்லரி, டெக்ஸ்டைல் ஆர் ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன் நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அண்ட் தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த பிக்ஸ் about fashion design. So leather products. Next slide. It's a jewelry and accessories. This is about textile. Next slide sir. It's a woolen class, knitwear, and this is a communication design. Next sir. And you can work with top textile industries like Velammal மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். பிஎஃப்டி பண்ணியிருந்தாலும் ஒர்க் பண்ணலாம், பிடெஸ் பண்ணாலும் ஒர்க் பண்ணலாம். அவங்க 8 to 9 lakhs ஸ்டார்டிங் பேக்கேஜே கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட். அண்ட் இதுதான் உங்களோட எக்ஸாம் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ மார்னிங் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் அப்பியர் ஆவீங்க. தியரி பேப்பர், இட்ஸ் அ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் பேப்பர், 0.25 மார்க்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. டோட்டலி ஒரு 4 கொஷின்ஸ் நீங்கள் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னாவே 1 மார்க் போயிடும். அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் பேப்பர் வில் பி 3 hours கிரியேட்டிவ் எபிலிட்டி டெஸ்ட். தே வில் செக் யுவர் ஸ்கெச்சிங் ஸ்கில்ஸ். ஸோ அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் ஃபேஷன் ஸ்கெச்சஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணணும். ஸோ தட் யூ கேன் கிராக் ரவுண்ட் 1. ஸோ ரவுண்ட் 1 கிராக் பண்ணால் மட்டும்தான் ரவுண்ட் 2 நீங்கள் அப்பியர் ஆக முடியும். வி கால் இட் அ சிச்சுவேஷன் டெஸ்ட். இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. இட் மே பி தெர்மோகால் ஷீட், அலுமினியம் ஃபாயில் ஷீட், ஆர் எல்ஸ் ஐஸ் ஸ்டிக்ஸ், கிளே, ஆர் எல்ஸ் சம்டைம்ஸ் தே யூஸ் டு கிவ் சார்ட் பேப்பர்ஸ், நீடில், த்ரெட், எது வேணுனாலும் கொடுக்கலாம். பட் யூ ஹவ் டு மோல்ட் தோஸ் ஆர்டிகல்ஸ். கொடுத்துருக்க சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மாடல் மேக் பண்ணணும். இந்த வருஷம் கொஷின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா மேக் அ 3D மாடல் ஆஃப் பிரின்சிபல் ரூம் அல்லது ட்ராயிங் ரூம் அல்லது மியூசிக் ஹால் இந்த மாதிரி இருந்தது. ஓகே, ஸோ இந்த ரவுண்ட் 2வும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் யூ கேன் கோ ஃபார் அ கவுன்சிலிங். பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரேங்க் அண்ட் ஸ்கோர் தேல் allot the seat in any one of the campus among 16+. ஸோ இதில் 80% ஆஃப் வெயிட்டேஜ் ரவுண்ட் 1க்கும் 20% ஆஃப் வெயிட்டேஜ் ரவுண்ட் 2க்கும் போகுது. இந்த 80% ஆஃப் ரவுண்ட் 1ல 50% வெயிட்டேஜ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கோஸ் டு த sketches part and 30% வெயிட்டேஜ் கோஸ் டு தியரி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அண்ட் இதே நீங்கள் பிஎஃப்டி அப்பியர் ஆகணும்னா ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் ரவுண்ட் தான். ஜிஏடி மட்டும் நீங்கள் அப்பியர் ஆனாலே போதும். தியரி பேப்பர் மட்டும்தான். இஃப் யூ ஆர் குவாலிஃபைட் டைரெக்டாக கவுன்சிலிங் போகலாம். அண்ட் தீஸ் ஆர் வேலம்மாள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் 5 இயர்ஸில் டாப்பர்ஸாக இருந்தவங்க. அண்ட் பியோர் டிசைன் பற்றி பார்க்கணுன்னா ஐ சஜஸ்ட் என்ஐடி as well as UCED. வி கால் இட் அஸ் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிசைன். நிறைய இருக்குது ஸ்ட்ரீம்ஸ். காலிலேருந்து நைட் வரைக்கும் என்னெல்லாம் உங்களை சுற்றி பார்க்குறீங்களோ வில் கம்ஸ் அண்டர் பியோர் டிசைன். அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அது சம்டைம்ஸ் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைனாக இருந்தால் ஆட்டோமொபைல் கம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வரும். பியோர் ப்ராடக்ட் டிசைன் இருக்குது, ஃபர்னிச்சர் கம் இன்டீரியர் இருக்குது, கிளாஸ் அண்ட் செராமிக்ஸ் இருக்குது, டாய் அண்ட் கேம் டிசைன் இருக்குது. இதே நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராஃபிக் டிசைன் இருக்கும், ஃபிலிம் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி டிசைன் வரும், அனிமேஷன் இருக்கும், அண்ட் தென் UI UX இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன். இதுக்கு தான் இப்போ வந்து ஹை பே ஸ்கேல். நிறைய டாப் மேகசின்ஸ்லாம் வந்து நியூஸ் ரீட் பண்ணுற ஒரு ஹேபிட் இருந்ததுன்னா உங்களால் ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணியிருக்க முடியும் அந்த நியூஸை. ஸோ UI UX interface design is going to be a future. See, next one. So NID la you have 2 rounds. First round will be that we call it as design aptitude test, and round 2 will be studio test. Along with that you have personal interview. January liye idoda entrance examinations vandrum. So you have to concentrate with depth theory in design, entire aptitude, basic mathematics, general knowledge and current affairs 11 to design. Idla sketching வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. ரவுண்ட் 1 கிளியர் பண்ணிங்கன்னா ரவுண்ட் 2 போகலாம். ரவுண்ட் 2 4 ப்ராசஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் திங் வில் பி தேர் செக்கிங் த கிரியேட்டிவிட்டி. செகண்ட் ஒன் உங்களோட அப்சர்வேஷன் ஸ்கில்ஸ், அண்ட் தேர்ட் திங் வில் பி லிசனிங் ஸ்கில்ஸ், அண்ட் லாஸ்ட் திங் வில் பி மேக்கிங் த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்லி. அந்த மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏதாவது ஆர்டிகல் கொடுத்துட்டு ஒரு மூவபிள் ஆப்ஜெக்ட் மேக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. அண்ட் தென் பர்சனல் இன்டர்வியூ இருக்கும். தமிழ்நாடுலேருந்து போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஒய் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ டிசைனர். மொத்தமே 15லேருந்து ஒரு 20 டிசைனர்ஸ் தான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்க. டாப் டிசைனர்ஸ் ஹூ ஆர் வெரி மச் ஸ்கில்ட்.
ஏன்னா இதை பற்றின அவேர்னஸ் இல்லை. தே ஆர் ஃப்ரம் ஐஐடிஸ் அண்ட் என்ஐடிஸ். ஓகே, இதை பற்றி டீச் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய பேர் கிடையாது. அண்ட் காம்படிஷன் இஸ் வெரி ஹை, சீட்ஸ் ஆர் வெரி லோ. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ என்ஐடிஸ் உங்களுக்கு 5 லொக்கேஷன்ஸில் இருக்குது. என்ஐடி அகமதாபாத், விஜயவாடா, குருச்சேத்ரா, போபால் as well as அஸ்ஸாம். இதில் மொத்தமாகவே 500 சீட்ஸ் தான். 12 lakh people are competing every year. Per campus just 100 seats. And previous slide, sir. Yes, UC, we call it as undergraduate common entrance exam for design. இதுவும் ஜான்வரியிலே நடந்துரும். அண்ட் இது வந்து ஐஐடியோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். என்ஐடின்ற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் என்ஐடி என்ட்ரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஐஐடி யூசிடின்ற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே நீங்கள் பிடெஸ் பர்சியூ பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக யூசிடி என்ட்ரன்ஸ் கிராக் பண்ணணும். இது சிங்கிள் ரவுண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஹேவிங் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ், but it's one of the toughest examination in design. Nearly in 5 locations you can pursue. IIT பாம்பே, கவுஹாத்தி, ஜபல்பூர், டெல்லி அண்ட் ஹைதராபாத் அவங்க ரீசெண்டாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. மொத்தமாகவே 205 சீட்டு தான். இந்த 205 சீட்டுக்கு நியர்லி 13+ lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் காம்படிட்டிங். நார்தன் சைடில் நிறைய பேருக்கு தெரியும். சதர்ன் சைடில் என்ஐடினா விஜயவாடாவில் இருக்குது, ஐஐடி ஹைதராபாத் இருக்குது. அதனால நிறைய பேருக்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பற்றி தெரியாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, ஸோ இதில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் பொறுத்தளவில் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண தவறுனால வந்து அவங்களுக்கு என்ஐடிஸ் கிடைக்காமையும் போயிருக்கு. ஸோ ஓபிசி கேட்டகரி கீழே வந்து என்சிஎல், சிஎல்னால் நிறைய ரிசர்வேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ பிலாங்ஸ் டு என்சிஎல் கேட்டகரி ப்ராப்பர்லி ஹவ் டு கெட் அ சர்டிஃபிகேட் அண்ட் அப்ளை ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் மோர் சான்சஸ் டு கெட் சீட். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ யூசிடோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ, பார்ட் பி இருக்கும். பார்ட் ஏ இஸ் அ தியரி பேப்பர். இதில் வந்து எம்சிக்யூ, எம்எஸ்க்யூன்னு சொல்லுவாங்க, மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள் செலெக்ஷன் கொஷின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதில் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது. யூ ஹவ் டு கான்சன்ட்ரேட் வித் என்டையர் ஆப்டிடியூட், ரொம்ப டஃப்பான ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். அண்ட் தென் யூ ஹவ் டு கான்சன்ட்ரேட் வித் அட்வான்ஸ் தியரி இன் டிசைன், மேத்தமேட்டிக்ஸ் as well as current affairs, general knowledge relevant to design நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அண்ட் தென் பார்ட் ஏ கிளியர் பண்ணால் தான் பார்ட் பிஏ எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. பார்ட் பி இஸ் அபவுட் ஸ்கெச்சஸ். யூ நீட் டு லேர்ன் அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் ஸ்கெச்சஸ். ஸோ பார்ட் பி கிளியர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஓவராலாக ஒரு ஸ்கோர் as well as ஒரு ரேங்க் உங்கள் கேட்டகரி பேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஸ்டேட்டஸும் குவாலிஃபைடுன்னு வரும். இதை வச்சுட்டு தான் நீங்கள் டேரெக்டாக கவுன்சிலிங் போவீங்க. நல்ல ரேங்க் அண்ட் ஸ்கோர் இருந்ததுன்னா யூ வில் கெட் அ சீட். நெக்ஸ்ட். அண்ட் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லாமே வி ஆர் கைடிங். எப்படி கைட் பண்ணுறோம்? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் வேரியஸ் கேம்பஸஸ். ஸோ வேலம்மாள் நம்ம சொல்லவே வேணாம், நிறைய கேம்பஸ் இருக்காங்க. ஸோ நிறைய கேம்பஸ்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகிறாங்க. ஸோ இவங்களுக்குலாம் எப்படி வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்படின்னா, வி ஆர் ஹேவிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பவர்ஃபுல் ஸ்டடி மெட்டீரியல் கால் டிக்யூ எட்ஜ் ஆர் எக்ஸாம் ப்ளே. இட்ஸ் ஆன்லைன் ஸ்டடி மெட்டீரியல். வேர்ல்டில் எங்கிருந்து வேணும்னாலும் உங்களோட ஜிமெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணி 24/7 ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். நியர்லி ஒரு 13 years ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்க்கு அப்புறம் 2010 நாங்கள் பேட்டன் ரைட்ஸ்க்காக அப்ளை பண்ணியிருந்தோம். ஒரு 13 வருஷத்துக்கு அப்புறமா தான் we got a patent. Last 11th of May 2023 இதுக்கு பேட்டன் ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. பட் இந்த இன் பிட்வீன் 13 yearsல பார்த்தீங்க அப்படின்னா so many international and Indian awards வாங்கியிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் எல்லா கோர்சஸுமே இருக்குது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆப் பண்ணுறாங்களோ அதோட ஸ்டடி மெட்டீரியல் அவங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும். இதில் 3 பார்ட் இருக்கும். ஒன்று லேர்ன், நெக்ஸ்ட் ஒன் டேக் டெஸ்ட், தேர்ட் ஒன் வில் பி டிஸ்கஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸு. ஸோ இதில் மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த சிலபஸ் அதில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்குள்ளேயும் தெர் ஆர் ஸோ மெனி சப் டாபிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சி next slide sir. Okay, so for example if you are entering into the single topic அப்படினா the way of ask question in past year அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. and அந்த டாபிக்கை 4 parts split பண்ணியிருப்பாங்க. first one more easy, little easy, tough, most tough, இந்த மாதிரி தான் அலைன்மெண்ட் இருக்கும். and அதை லேர்ன் பண்ணி ப்ராப்பராக நீங்கள் டைரக்ட் வே முடிச்சதுக்கப்புறம் அதோட ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்கும். ஸோ டைரக்ட் வேல ஒரு 2 minutes எடுத்து சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு கொஷின் நியர்லி 30 செகண்ட்ஸ்குள்ளேயே இந்த ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ யூ கேன் லேர்ன் த வே ஆஃப் ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் இன் பாஸ்ட் இயர், ஈஸி டு ஹார்ட் அந்த மேனரில் ஒரு டாப்பிக்கை லேர்ன் பண்ண முடியும். ஷார்ட்கட் மெத்தடும் லேர்ன் பண்ண முடியும். டெஸ்ட்டும் அதுக்கு கொடுத்துருப்போம். ஸோ ராங்காக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப போய் அதை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதணும். அண்ட் ஒரு டாபிக் முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன லேர்ன் பண்ணணும்னோ அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கைட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்.
It is a sketching tab next. ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லேர்ன் பண்ணுறாரு, டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறாரு, இதை எப்படி நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஸோ இதில் டேக் டெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு பாஸ்ட் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ், ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸாம் அனாலிசிஸ், ப்ரிடிக்டட் கொஷின் பேப்பர்ஸ், மார்க் டெஸ்ட், இது எல்லாமே இருக்கும். எல்லா கொஷின் பேப்பருமே நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ், மார்க் அலாட்மெண்ட், டைம் அலாட்மெண்ட்டோட வச்சுருக்கோம். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டே பை டே என்ன பண்ணுறாருன்றதை ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியாலையும் ட்ராக் பண்ண முடியும், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாலையும் ட்ராக் பண்ண முடியும், ஒரு பேரண்ட்டும் எங்கேருந்து வேணாலும் ட்ராக் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டம் இதில் இருக்குது. அண்ட் எவ்வளோ நேரம் அவங்க ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றத கூட ஒரு பேரண்ட்டால் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவான மெட்டீரியல். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ இதில் எக்ஸ்பி பாயிண்ட்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப லேசியாக இருப்பாங்க. ஸோ லேர்னிங்னாலே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் போராக இருக்கும். க்ரியேட்டிவ் சைடில் கம்ப்ளீட்டாக இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்கிறேன். தியரி பார்ட்னா கொஞ்சம் போர் அடிக்கும். இன் தட் கேஸ் இது வந்து ஒரு கேம் மாதிரி, வி கால் இட் அஸ் எக்ஸாம் ப்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பி பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருவோம், விச் மீன்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயரில் யாரெல்லாம் அதிகமான பாயிண்ட்ஸ் கேதர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருவோம். ஸோ அதை ரீச் பண்ணுறதுக்காகவே நிறைய பேர் வந்துட்டு தே இன்ட்ரெஸ்டட் டு லேர்ன். அண்ட் ஆல்சோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்கெச்சஸ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறீங்க, என்ன அதுக்கு ஃபீட்பேக் வாங்குறீங்க, எத்தனை டைம் ரீடூ பண்ணுறீங்க ஒவ்வொரு ஸ்கெட்சையும். அண்ட் ஒரு டைம் நீங்கள் ஒரு ஸ்கெட்ச் அப்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செல்ஃப் ரேட் பண்ணணும். அண்ட் தென் 2 காம்படிட்டரோட ஒர்க்கை நீங்கள் ரேட் பண்ணணும். அண்ட் தென் ஃபேக்கல்ட்டியோட எவாலுவேஷன் அதில் நடக்கும். அண்ட் டெய்லி குவிஸ் அப்டேட் பண்ணுறோம். ஒரு நாளைக்கு மார்னிங் டீ டைமோ ஈவினிங் காஃபி டைமோ ஒரு ஜஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும். மினிமமாக ஒரு 5 கொஷின்ஸ், மேக்ஸிமமாக ஒரு 15 கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களால் லேர்ன் பண்ண முடியும். உங்களுக்கே தெரியாது, ஒரு மந்தோட எண்டில் 150 கொஷின்ஸ் உங்களை அறியாமலே நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க. இது வந்து எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னா உங்களோட மெயின் எக்ஸாம் ஹாலில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங், அண்ட் இப்படி ஒரு சார்ட் வந்து இருக்கும். இது பேரண்ட்டும் பார்க்க முடியும், ஃபேக்கல்ட்டியும் பார்க்க முடியும், ஸ்டூடெண்ட்டும் பார்க்க முடியும். ஸோ ஓவராலாக இந்த சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அவங்க வந்து லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. 20%, 40%, 60%, 80% அண்ட் 100%. ஸோ இன்னர் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த பர்சன்டேஜை தான் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணுது. ஸோ ஓவராலாக இந்த கம்ப்ளீட்டாக சர்க்கிளை வந்து நீங்கள் ஷேட் பண்ண வைக்கணும். இதுதான் வந்துட்டு உங்களோட டார்கெட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் ஓகே, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க லேர்ன் பண்ணுறாங்க, அட்டன் பண்ணுறாங்க டெஸ்ட்டு, என்ன மென்டாலிட்டியில் பண்ணுறாங்க. கடனேன்னு ஒரு சிலர் பண்ணுவாங்க, கடமைன்னு நினச்சி பண்ணுவாங்க. ஸோ இதையும் இதில் வந்து நம்ம வந்து எவாலுவேட் பண்ண முடியும். ஸோ அவங்க ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணி அதை அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறாங்களா, ரேண்டமாக பண்ணுறாங்களா அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இதில் வந்து ஈஸியாக எவாலுவேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் திங், ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வேலம்மாள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாட்டாவோட டாப்பர்ஸ், நிஃப்டோட டாப்பர்ஸ், அண்ட் இப்போது கரண்ட்டாக படிச்சுட்ருக்காங்க என்ஐடி, ஐஐடி அண்ட் என்ஐஎஃப்டிஸில். அண்ட் நெக்ஸ்ட் லைட்ஸ், அண்ட் இது இந்த வருஷம் நம்மளோட டாப்பர்ஸ் who entered into ஐஐடி. ஸோ என்ஐடியோட கவுன்சிலிங்கோட எண்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ க்ரியேட்டிவ் சைடில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை, யூ கேன். ஈவன் நான் வந்து மெடிசன் ஸ்டூடெண்ட் இல்லை, நான் வந்து லா போகிறேன், அப்படி இல்லை நான் வந்து அப்ராட் படிக்கிறதுன்னு போயிட்டுருக்கேன், இல்லை இன்ஜினியரிங் தான் நான் போவேன்னாலும் ப்ளீஸ் டேக் திஸ் ஒன் அஸ் அ பெஸ்ட் பேக்கப் பிளான். இது வந்து கோயிங் டு பி அ ஃப்யூச்சர். இது எல்லோரும் சொல்ல மாட்டாங்க. யூ ஆர் கெட்டிங் அ வெரி குட் அவேர்னஸ் ஹியர். அண்ட் அண்ட் ஃபார் மோர் குவரிஸ் யூ கேன் கான்டாக்ட் தமிழ்நாடு பிரான்ச். Myself, Ms. David Priya Marimuthu. You can reach me for more queries. My number is 9600078100. So, any doubts irundhalum you can clarify regarding this entrance examinations and preparation methodology. And we are going to provide classes soon. Regarding that, you can communicate with your principal, madam. So, she will give you all directions. Okay? So, all the best, guys. ரொம்ப நேரம் பொறுமையாக இவ்வளோ நேரம் கேட்டுட்டு இருந்ததுக்கு. அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பற்றி தெரியாது, பேரண்ட்ஸ்க்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த வேலம்மாள் டீம் கிவிங் அ வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ரொம்ப வார்மாக வெல்கம் பண்ணதுக்கு அண்ட் வண்டர்ஃபுல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஹியர். அண்ட் வி ரெக்வயர்ட் யுவர் சப்போர்ட் மோர் இன் த அப்கமிங் இயர்ஸ் ஆல்சோ. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச்.
Indeed, it was a wonderful session, ma'am. Thank you. And a small instruction to the parents. Dear parents, we will be sharing a feedback form, in online, as well as our teachers have already getting your, valuable feedbacks. Kindly, you can mention whatever your feedback is. And also, there are few queries. If you have any queries regarding any kind of courses, please, you can reach us anytime. We are available in the school, and we have a separate career prep cell. You can very well contact us. Thank you. And up next, I request Mr. Prashant Venugopal, the admission counselor, Manya, the Princeton Review, to present the session. Please, sir. Thank you. Very pleasant good evening. This is Prashant from Manya, and I take this opportunity to thank the management of Velammal for inviting us to give this presentation. So basically, what are we trying to do here is, the first is we specialize in consulting in abroad education. We have been into this industry for the last 20 years, and Manya as a company have more than 70 to 75 centers across India. And we are the only partner of a company called the Princeton Review from USA, which is a accredited, world-recognized training company for the test prep programs like GRE, GMAT, SAT, IELTS, and TOEFL. So in my next 10 minutes, I just try to convey whatever is possible regarding what you have to do if you're planning to do any of the programs in abroad. That can be something into engineering, science, arts, business, management, design, and also a small gist on what you have to do if you are planning to do MBBS in abroad, since a lot of people have started doing MBBS in abroad. And also, there are a couple of tests what we have to do if you are planning to do the education in abroad. So one common name is it was SAT, now they have made it as DSAT. And also, I'm very sure most of you would have heard of this name that is called IELTS. That is basically an English proficiency exam. So we also specialize in the training of these two programs. So this is a basic question which everybody is asking: why should I study abroad and why not in India? Well, there are two factors. There are a lot of very great institutes in India, but one distinct factor is the educational system and the way the education is incorporated in abroad is completely different in terms of your. The most significant factor is the student is given a preference to choose the subjects like electives right from the day one. And if any student is doing his bachelor's in abroad, he has an opportunity to do both, choose a major program that can be something into engineering or into any of his area of interest. And you also get an opportunity to do something called as a minors. So minors can be something into music, fashion. So that is one significant advantage of studying in abroad. So here, if you're looking at this chart, for all the students who are in, say, grade 9, 10, 11, and 12, after your grade 12 in India, you probably, with your 12th marks, or you do the entrance examination depending on what you wanted to apply. Say you do NEET if you wanted to apply for MBBS, or when in my times we had a common entrance examination for doing engineering, which has been scrapped. So like that, if you wanted to do an IIT, then you probably do the IIT JEEs here. Like that, if you're looking for a top university in abroad, you have to do an exam called DSAT. So DSAT will be like a common aptitude. It is like an entrance examination. In another couple of slides, we'll explain in detail what DSAT is all about. Along with DSAT, you also have to do an exam called IELTS. But a very significant factor of this DSAT or IELTS is, the DSAT or IELTS, especially the DSAT is valid for 5 years. So students from say grade 9, 10, we normally advise students to do it after grade 10. Grade 10 or grade 11 itself, they can actually do the DSAT, so that when they get into the grade 12, we really don't have to disturb their grade 12 preparation, because the grade 12 marks are also very important. So this exam is given a validity of 5 years, thus a DSAT, and every month at least once the exam is conducted. And on an average, we advise a student to give a maximum of 2 to 3 attempts.
These are the general destination where a lot of students are going for abroad. That is like, there are countries like say US, Canada, Australia, New Zealand, Ireland. Then of late, there are a lot of students are going to the Schengen countries like say the Germany, Netherlands, Sweden and all that. So on an average, in most of these countries, the bachelor's is for 4 years. And then there are certain exemptions, like if you go to countries like say UK or Australia and New Zealand, or even to Malaysia and all that, you also have your undergraduation for 3 years. The one requirement apart from your 12th marks will be your DSAT score, then your IELTS examinations. So these are the popular UG courses. Next. Okay, so basically this is a small gist. What is this is the time frame what we need to follow if you're planning to apply for an abroad education. So basically the one significant difference here is all of us will start my preparation of applying or getting the application or doing the research on the university after your 12th results. But if you are planning to do this for an abroad, you probably have to start the process when the student enters the grade 12 itself. That is the reason why SAT has a validity of 5 years, IELTS or TOEFL has a validity of 2 years. So the moment you finish your grade 11 and you enter grade 12, we have to start the process. So the first process is, like how we say the admission is going to be in June, mainly they say the main intake is going to be in fall intake. So the fall intake happens on August or September of every year. So I'll give you a small example to understand. So for a student who is in grade 12 now, who's going to write the board exam next year, his admission in abroad will start by August of 2024. So for August of 2024 admissions, the applications are opened by October 1 of 2023. The applications are open. And if you're talking about the top universities, they will have deadlines like say November 1, December 15, Jan 1, Jan 15, depending on the university and the country. So the first question what you have to ask is, I don't have my 12th, how can I apply? So basically any admission in abroad is based on the scores from 9, 10, 11. Grade 9 is given from the school, grade 10th is going to be the board, 11th now we are getting the mark sheets. Instead of the 12th main exam, we'll be getting something known as a 12th predicted scorecard. So the 12th predicted scorecard is given by the faculty based on your performance in the mock test which has been conducted in the school. So with this 4, we have to do the application. When we are doing the application, if the university is asking for the DSAT score, we should have completed the DSAT. Along with DSAT, we should have completed the IELTS or TOEFL. So like that, we need to follow the deadline almost 6 to 8 months in advance. After we finish the application, it will take probably 8 to 16 weeks depending on the country and the university where we have applied to get the offer letter. And after the offer, it will probably take another 4 to 6 weeks to finish the visa process. So if any of you is planning to do the education abroad for next year, probably this would be the good time to start the process. So this is what we specialize in, because the first thing what we do is for all the students who are coming into our center, we do a free psychometric test to understand the student's interest. And based on that, we do the career counseling, like say what program to apply, where to apply, which country to apply, all that discussion will happen. After that, we advise the student to do the DSAT and IELTS. The DSAT will probably take say 3 to 4 months for a student to complete. IELTS will probably take another 1 month to complete. And once the results are up to the expectation, we probably start the application process. So along with the DSAT, along with the scorecard, there is something called as a statement of purpose. The student has to write some basic 13-14 questions are there explaining why he wants to study abroad. And then for undergraduation, there are a lot of scholarships which are available. So a lot of universities will give you something known as a scholarship essay. That also we need to help. So that process also we take care. So this whole process, we call it as an academic counseling service. So basically, what is DSAT? DSAT is nothing, it's just a common exam. It is conducted by an organization called College Board, which is based in US. SAT generally is known as Scholastic Aptitude Test.
DSAT, it's Digital Scholastic Aptitude Test, because now it has become a computer-based test. It is a multiple choice question, and next slide. Yeah, so this is accepted worldwide. The one more big advantage with DSAT is it is accepted by the top universities in India. And even these top universities, something which I know very well is like the Flames University or the Ashoka University, they also consider that for the scholarship purpose. So even if anybody, we'll also share you a list of university which is accepting the DSAT in India. If any of your student is planning to apply for these university in India, can also look at preparing for DSAT, which will help him in his application along with his 12th result. Yeah, so this is a list of university. I probably read that. Ashoka University, which is based in Noida, Asim Premji, Flame, Jagadish Seth School of Management, Kriya University, Manav Rachan International Institute, Plaksha, Shivanadar University, New Delhi, Sri Sri University, Srishti School of Arts and Design, SRM Institute, Symbiosis, and World University of Design. So all of these, when you do their application, they accept the DSAT score. And even like when you're applying for SRM and VIT, if you have a SAT score, they're also giving an exemption in their entrance examination which you have to write. So that also is one more advantage which you can look at it. Next slide. So basically, yeah, so there are basically going to be two modules in DSAT. Why it has, basically module 1 and module 2, they call this as adaptive test because the next question is dependent on the previous question. So say for example, question number 1, I answer correct, the difficulty level of the question number 2 will increase. And then the question number 2, if I answer correct, the difficulty level will increase in the question 3. Simultaneously, if I answer the question number 2, the difficulty level of question 3 will come down. So at the end of this session, it also depends on what level of difficulty level I am able to reach. For that, one score will be there. So then that scale score is taken as the total score. So the maximum score what you can score is 1600. That's the maximum what you can score in SAT. Next slide. Next slide. Yeah. So this is the so 2 stages, module 1 and module 2. Each module will have 20 questions. Since this is a computer-based test, the main key here is one is the time management. Because on an average, if you're looking at it, for each question, it's roughly around 1.5 minutes. So how we specialize here is we give you the strategies, the techniques, the shortcut techniques in which you can do the exams or crack the question and make sure that you're able to crack each question in a span of say 1 to 1.25 minutes. So basically 2 modules, each module will have 20 questions. The time per module, module 1 and module 3, each module is going to be 35 minutes. The total number of questions is going to be 44. The maximum score is 1600. It is valid for 5 years. Every month, at least once the exam is conducted, and the student can write the exam like n number of times. Next. So these are like the rough dates which we are talking, like every month which is being displayed here. On an average, every month the dates are available. Next slide. Next slide. Next slide. Yeah, okay. So why is this IELTS and TOEFL is any of the English speaking country if you wanted to apply? So say DSAT is mandatory if you're looking to apply for top universities in say US, Canada, Singapore or some of the top institute in India. But I say that look, I wanted to apply to say Australia or UK or New Zealand or Ireland, then a lot of universities there are not asking for DSAT and they're only looking at IELTS or TOEFL. So basically IELTS or TOEFL is basically an English proficiency exam. Since we come here, I just have to prove my English proficiency to the university to make them understand that I have my language skills to survive there. IELTS stands for International English Language Testing System and TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. IELTS is an exam which is conducted by University of Cambridge. Since it is an exam which is from a UK university, when they do their reading or listening, there are a lot of UK accent and UK words which has been used. That is why a lot of people are saying
IELTS is comparatively easy compared to TOEFL. So both of these exams is valid for 2 years. IELTS, you have an option of doing it in a pen and paper, or you have an option of doing it in a computer based. TOEFL, you have an option of only doing it in a computer based. What does the exam consist? Reading, writing, listening and speaking. There will be 4 modules. Each module will go for 1 hour. Reading will have, it's for 1 hour, 40 questions. Listening is also for 1 hour, 40 questions. Writing is also for 1 hour. 2 essays will be there, task 1 and task 2. And in speaking, roughly it goes for 9 to 12 minutes, but it will all be for a general topic. IELTS, the score is evaluated in a band of 0.5. So the least, so the band is from 0 to 9. The band goes in a band of 0.5. So say 5.5, 6, 6.5, 7. That is how your score is gonna be. For any of the top universities which you wanted to apply in anywhere in the world, the average band what we need is a 6.5 overall, and individual band what we need is 6. Yeah, so on the same. Next. Okay, previous slide. The previous. Okay, so this is, so basically in IELTS and TOEFL there are only 2 differences. One is the scoring pattern, second one is the difficulty level. So IELTS is evaluated from 0 to 9. TOEFL, the maximum score is going to be 120. So say reading is going to be for 30, writing 30, speaking 30 and listening 30. So 30 into 4, 120. But all the universities, mostly 99% of the universities have started accepting both IELTS and TOEFL. Next. Okay, so we, Manya in association with Princeton Review, these are some of the top universities in the world which we work with. And these are some of the top universities in the world which we have sent our students from across India. And if you are looking at the name, yeah, we have sent students to Stanford, Massachusetts Institute of Technology, or NUS, or University of British Columbia and all that. Okay, so if any of you is looking, to do the complete process, this whole process, like right from the training to getting an admission, will go somewhere from 8 to 12 months. So the first stage is we have called this as creating the foundation. So we need to understand the requirement, the affordability, what is the program, and also the student's ability. Next comes the profile building. So that comes like what kind of exams, what kind of essays, all that assistance will be taking. And once your scores we have received your scores, then we probably do the university shortlisting. Because for every university what we are looking to apply, there might be an application fee. So for any student might look at applying to a maximum of 8 to 10 universities. So how to shortlist this 8 to 10 universities, and also how to get into the top university in that 8 to 10. So all that expertise counseling will be taken care by us. After this process, there are certain countries where for getting the final admit, or even for getting the visa, there can be a visa interview. So there is an expert term who does the mock visa interview sessions. And then once your visa is done, we do the pre-departure. So that's like the accommodation, airport pickups, currency conversion, flight ticket, all these assistance will be taken care. Next slide. So these are some of the top admits which we have placed, like say University of Michigan, or LSE, University of California, San Diego, or UBC, Carnegie Mellon, and all that. Next slide. No, please, no. One second. Right. Next. So we have more than 70 centers. So we do both offline session and online session. The Coimbatore center is in Araspuram. Chennai, there is like more than 5 centers. So say live online classes are there. This is for the portal. The portal. Okay, so for students who are enrolling for SAT with us, there's one more unique thing which happens. That is like we give them the SAT portal. So SAT portal will have the 5 full-length mock tests to understand the scores. Self-recorded videos will be there, and whoever is the trainer will also be able to understand
after the mock test, what score the student has taken and where is he going wrong and how to make it better. Next slide. I think the next slide. Yeah, so this is how the whole process takes if anybody is enrolling with us. So that's, we start with the psychometric test, then we go into the career mentoring and profile building, then we get into the academic tutoring, and then the placement into the universities, and finally we do the SAT, English language and admission guidance. One minute, please. Okay, so this is one unique feature which we are doing. If any of the student is looking to get placed in an Ivy League universities in US, what we do is we have a program called International Internship. So in this, what we do is after we do the profile evaluation and psychometric test with the student, if the student is looking to get into any of the Ivy League, we try to connect with the faculty in that university. So say if somebody is looking to get into an Harvard University, we connect with the faculty there. This all happens from the grade 11. We connect with the faculty there, and then we try to do a sort of a project with that faculty from the grade 11. So what happens is the student will be doing a 1 year of project which probably goes for 2 to 4 hours in a week. And once this project is submitted, we will try to get a letter of recommendation from the same faculty. So after that, after that, when we are applying with this letter of recommendation and the project, it plays a very important role in getting an admission into any of the Ivy League. So we have a dedicated team who works on that too. Next slide. Yeah, so for any student who's visiting our office, we are giving a free psychometric test. So this can be started from grade 8. So totally we have counseled more than 4 lakh students till now across India with a success ratio of 88% to the desired universities, and more than 450 plus students have secured admission in top 100 universities, and out of 1600 the average score what we have secured till now is 1400. And these are our location of centers across India. So Princeton Review is there for more than 40 years. It's ranked as the #1 test prep, not only in India but across the globe, and we are the only partner of the Princeton Review in India. More than 35 lakh students have been counseled, and Princeton Review has been operational in more than 26 countries. Yeah, this is our address in Harrisburg. Yeah, thank you. Thank you so much, sir. Indeed, it was a great session, and the parents would have gotten great insight about it. And I repeat, if you have any doubts on any of these courses, kindly, you can contact us. We are very well aware, and also available in the campus. We have a career prep cell. You can very well come and contact us. And up next, I request Mr. Akash, the Senior Academic Analyst, Vision Defense Institute, to come and address the gathering. Please, sir. Check. So, respected principal ma'am, teachers, first of all, I would like to thank the Velammal management because actually I born and brought up everything in Coimbatore da. Work pandit Chennai, but the moment I land up in Coimbatore, I felt like a hometown varan again. I'm going to meet my people. I'm going to address them, but the management of Velammal, hospitality was something, hats off to that. And I would like to welcome the parents, the wonderful parents I would like to say, and who are giving constant push to their children so that our future set aayirada, avangalukku or nalla career vandirada. So a warm welcome to them and my fellow dignitaries. And last but not least, here I would like to mention the future of our country, India, that is the students. So, my name is Akash. I am from Vision Defense Institute, which is an institute which trains the cadets to join the Indian Armed Forces. So, I are very much passionate towards the armed forces. Like, I want to join the armed forces, sir. Boys and girls. Thank you. So, for the next 10 to 15 minutes, I'll be explaining you
the 3 questions. So, how many of you are very good fan of the Chennai Super Kings? Only this much. Ivuladana. Only this much, huh? Chennai vandu parunga. People are more. Thank you. Right? So, I will not be boring you for a interesting session. I will be promising an interesting session here. It will be a combination of video as well as pictures. Okay. In armed forces sonnale, people get goosebumps. Correct? Like when you cross across people going there. And I would like to introduce myself also. I am not only the senior academic faculty at Mission Defense, I have also cleared my AFCAT examination. AFCAT is Air Force Common Admission Test, which is an entry gate to become officer in the Indian Air Force. So soon, in the month of January, I will be joining Indian Air Force Academy, Coimbatore. Sorry, Hyderabad. Okay. Thank you. So the basic thing, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, சார் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஆர்மி ஜாயின் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா வந்து ஆர்மியில் போனால் ஹிந்தி இருக்கணுமே? கிடையவே கிடையாது. It is all based on your pure merit. உங்கள் மெரிட் மட்டும்தான். Right? So if you take the ratio, ஏன்னா here I am here to tell you about armed forcesல ஆஃபீஸர் ஆகிறதுக்கு, not about the soldiers கிடையாது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, soldiers பார்த்துருப்பீங்க. I'm not going to talk about the lifestyle of a soldier here, but the lifestyle an officer here. So officer ana, what are the benefits, and we Vision Defense how we are going to catalyze you, unga life எப்போ transform ஆகும். Right? So just imagine a situation. எனக்கு ஏன் இந்த armed forceங்கிற career passionate ஆச்சுன்னா, my father was in army. ஆர்மியில் இருந்தார், and he is a retired person though. சுபேதாரா இருந்தார், and I did my schooling from Science School Amarathi Nagar. Right? I'm an alumni of Science School Amarathi Nagar. அவங்களோட பேசிக் ஐடியா அண்ட் க்ரைட்டீரியா என்னன்னா, டு ட்ரெயின் கெடட்ஸ் டு ஜாயின் தி ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ். அந்த லைஃப் ஸ்டைலே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதாவது எப்படின்னா, காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிப்போம். 5:30க்கு நாங்கள் பிடி கிரவுண்டில் இருப்போம். ஆஃபீஸர்ஸ் வருவாங்க, அண்ட் தென் வி மீட் தெம். 6 o'clock பிடி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ரைட் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 6லேருந்து 12th வரைக்கும் அங்கே தான் படித்தேன். ஸோ ஒரு பேசிக் கேடட்க்கு என்னெல்லாம் தேவையோ எவ்ரிதிங் வாஸ் டேக்கன் கேர் பை தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா everything was taken care by me. என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஆகட்டும், காலையில் பிடின்னு ஒரு ட்ரெஸ் போடுவோம், ஒயிட் டிஷர்ட், ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரன்னிங் போனதுக்கப்புறம் எக்ஸசைசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தென் வி கம் பேக் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7:20க்கு இருக்கும். நாங்கள் 7 o'clock தான் பிடிஏ விடுவாங்க. ஸோ 20 minutesல வி மேக் அவுட் டைம். எங்கள் டைம் நாங்கள் மேக்கப் பண்ணுவோம், சீக்கிரம் வரணும், சேஞ்ச் பண்ணோம். நார்மல் நாட் திஸ் ஷர்ட் அண்ட் பேண்ட், காக்கி ட்ரெஸ் போடுவோம். ஸோ சேம் ஒரு ஆஃபீஸர் ஷர்ட் பார்த்துருப்பீங்க, இங்கே லைன் ஆட் போட்டிருப்பாங்க. இஃப் ஆர் என்சிசி உங்களுக்கு பெட்டராக தெரிஞ்சிருக்கும், பரே இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட், தென் ஃபுல் டே ரொட்டீனாக போகும். கிளாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8 o'clock ஸ்டார்ட் ஆகும். தென் ஆஃப்டர் கிளாஸஸ் கேம்ஸ் போகும்போது வேறு ட்ரெஸ் கோட். கேம்ஸ் முடிஞ்சோன்னே ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும். ஸ்நாக்ஸ் முடிஞ்சு ப்ரிப்பரேஷன் ஹால் போவோம் படிக்கிறதுக்கு. அங்கே போகும்போது வேறு ட்ரெஸ் கோட். ஈவன் தூங்கும்போது நைட் ட்ரெஸ்னு ஒரு ட்ரெஸ் கோட் இருக்குது. ஈவன் ஃபார் ஸ்லீப்பிங் வி ஹாவ் அ ட்ரெஸ் கோட் கால்ட் நைட் ட்ரெஸ். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா from 6th to 12th it happened. So the life எப்படி அங்கே இருந்துச்சுன்னா, it was a disciplined life and the life which I wanted. எப்படி adventurous லைஃபாக இருந்துச்சு. daily morning PT, events like horse riding, swimming and hockey. I'm a national level hockey player also. So that was something, thank you. So that was something which was given to me by my school. அது எப்படின்னா, ஆர்மிக்குள்ளே போகிறதுக்கு it was a gateway. So what if the life you think when you join the armed force? That will be showing you by a video now. Second slide please. And I would like to kindly dim the light so that the video is clear, ma'am. Thank you.
Sorry for the interruption, dear parents. Till they work with the technical team, I must repeat the announcement that if you have any queries regarding any of the career oriented courses, you can very well approach us, and we are available in the campus. Please, regarding the course fees and other details, we have already given it as a circular. So I humbly request each one of you to have a small inquiry about what these courses are, and thank you so much. I could see the parents, they have still the same. It shows that how much your love is pouring upon us. I'm really great. Shall we have a thundering applause for our own selves? And we are working for our own selves, guys. And it is the children who are going to get a great future. And definitely through this session, I hope that all of us would get a better insight about where your children has to move on, and how you have to take your children towards a better career. So I hope after this session you would be giving us your valuable feedbacks, and online and offline feedback forms we have circulated. I request each one of you to send your valuable feedbacks to your the given links and in the pen and paper. Thank you so much. Sorry, small technical. Fine. So, What are you looking at? What are you dreaming of? What are you hoping for? A bigger life? What are you looking at? What are you dreaming of? What are you hoping for? A bigger life? A better life? Or a life worth living? Truth is, you can study all you want and learn nothing. You can work very, very hard and never bear the fruit of your labor. You can try and try and try and never be good enough. Or you can keep watching. Because the next few minutes will show you a brief glimpse, not of a life you could lead, but of the one you should have. You don't spend this life doing things. You do things to earn it. This is a life where every day isn't every day. This is a career at India's most exciting workplace, the life of an officer of the Indian Army. A life less ordinary. Do you hear that boom from a mile away? Like a big Greek god with a lightning blade. Do you smell that smoke through the dirty rain? Gonna burn this town like a 10-ton train. Clap your hands together, stomp your feet on this floor. We're gonna rise up like an army, take this world by storm. Clap your hands together, stomp your feet on this floor. We're gonna rise up like an army, take this world by storm. When the moon turns red and the sky goes black, clouds gonna rain down busted glass. Ain't no place higher, ain't no place low. People try to run, but where can they go? Clap your hands together, stomp your feet on this floor. We're gonna rise up like an army, take this world by storm. Clap your hands together, stomp your feet on this floor. We're gonna rise up like an army, take this world by storm. When this storm starts to settle, they'll be thinking that this war is won.
people now. If you hear me, clap your hands together. Stomp your feet on this floor. We're gonna rise up like an army. Take this world by storm. Thank you. So, the video you watch. So, நிறைய பேர் மித்ஸ் இருக்கும். Because நான் SSB இன்டர்வியூ போகும்போது இட் இஸ் இன்டர்வியூ எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் லைக் 200+ ரிப்போர்ட்டிங் ஒரு வாட்டி இருக்கும். பீப்புள் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் இந்தியா வருவாங்க. ஆல் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் இருப்பான். ஒன்று நான் இருப்பேன், என் கூட இன்னொருத்தர் வேறு யாரோ இருப்பாங்க. ஸோ தி பீப்புள் ஃப்ரம் நார்த் இந்தியா ஆர் வேறு யாராக இருக்கட்டும், இல்லைனா பீப்புள் ஃப்ரம் சவுத் இந்தியா இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது வாட் இ காமன் மித் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது என்னென்னா, சார் ஆர்மி ஜாயின் பண்ணாலே நான் பார்டர்ஸில் மட்டும்தான் இருப்பேன், நான் வந்து ஐ வில் பி வாட் ஹேண்ட்லிங் வெப்பன்ஸ் ஃபைட் பண்ணும். நோ, ரைட், தெர் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் கரியர் இன் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ். லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி வாட் எவர், ஏன்னா இதில் வண்டர்ஃபுல்லான விஷயம் பார்த்துருப்பீங்க, இந்தியன் ஆர்மி எ வே ஆஃப் லைஃப்னு. இட் கிவ்ஸ் யூ வாட் எவர் யூ வாண்ட். இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ பிளேயர் இன் ஹாக்கி ஆர் நேஷனல் லெவல் பிளேயர் ஆகணும், இஃப் யூ வாண்ட் டு பிளே ஃபார் இந்தியா, இட் இஸ் தேர். ஸ்போர்ட்ஸில் நல்லா அச்சீவ் பண்ணும், யூ கேன் பி தேர். வெப்பன் ஹேண்டில் பண்ணுமா, யூ கேன் பி. ரைட், இஃப் யூ வாண்ட் டு பி லெக்சரர், சார் நான் டீச்சர் ஆகணும் சார், யூ கேன் பி. Sir, I want to be a doctor. Still, the army provides you a doctor. Engineer aanu sir, army does that, and everything in the free of cost. Everything. Only the exam fees mattum dhaan varum. So that's what I am going to tell you. So next one. Yes. So what does the armed forces give you? So basically வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து ஒரு 3 கேள்வி நம்ம கேட்டோம்னா everything is sort out. What, why and how. The first one is what. எதுக்கு நம்ம பண்ணணும், வாட் இஸ் தட். நெக்ஸ்ட் இஸ் வை, எதுக்காக பண்ணணும். ஹவு, எப்படி அச்சீவ் பண்ணணும். ஸோ வாட்னு பார்த்துட்டோம். வாட் இஸ் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ யூ ஆல் மேக்ஸிமம் நோ இட். ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ்ங்கிறது நாட் தி ஒன்லி ஒன் பார்டரில் போய் நிற்கிறது கிடையாது. தே ஆர் தி ஒன் ஹூ என்ஷூர்ஸ் பீஸ் ஆல் ஓவர் தி கண்ட்ரி. அதுலேயே நிறைய கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஐ பி ஷோயிங் நிறைய ஃபோட்டோஸ் காமிக்கிறேன் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே. தே ஆர் இன் தி ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ், ஹூ இஸ் இன் தி நேஷனல் சேலிங் டீமில் இருக்காங்க, ஷூட்டிங் டீமில் இருக்காங்க, அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் தி instructors, commandant level la irukanga, right. So armed forces, the first one, which is serving the motherland. There is no honor greater than serving your motherland at the utmost honor. So nare movies paathirupinga, the one who wears a uniform gives utmost pride. The next is being in uniform is a symbol of honor and pride. Of course நம்ம ரோட்ல போகும்போதே if you see the policeman or the armed forces people பார்க்கும்போதே you get a goosebumps. Or கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்க, they're all people who are the age of just 17 to 21. I repeat, they're all people who are just aged 17 to 21. Right, after 12th முடிஞ்சோனே they have a wonderful career to join armed forces. National Defense Academy ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியாவில் ஒன்று தான் இருக்கு, it is in Pune. Yearly they recruit 500 people. So at the age of 21 you pass out as an officer, which is equivalent to the rank of deputy collector or IAS officer in the civil lines. So at the age of 21 you feel that your life is set. And the 3 வருஷமும் எவ்வளோ சார் நான் பே பண்ணணும், 0. You need not pay anything, only application fees. Exam எழுதுவீங்க, that costs 100 rupees and it is free for girl students. And you go for interview, services selection board னு சொல்லுவாங்க. It is happening in 5 to 6 locations in India, various locations, Allahabad, Ahmedabad, Kapurthala, Jalandhar, Varanasi. ஸோ இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் நடக்கும். அங்கே நடக்கிறக்கும் சார் நான் போகிறதுக்கு எவ்வளோ சார் செலவாகும், இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் தி அமௌண்ட் வில் பி பெய்ட் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. யூ வில் பி டேக்கன் இன் 3 ஏசி டயர் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணி தருவாங்க அண்ட் யூ நீட் நாட் பே எனி திங், ரைட். தி தேர்ட் திங் இஸ் தி லைஃப் ஃபுல் ஆஃப் அட்வென்ச்சரஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். வாட் நாட் சார், யூ கேன் டூ பேராஸ்லைடிங். நான் சைனஸ் ஸ்கூலில் இருக்கும்போதே I had the opportunity of doing parasliding, horse riding, swimming, trekking. I have been to like high hills, mountains. So that is something which you get your lifetime. Balance in personal as well as professional life. Sir, army join panta, you have a doubt sir, like na border la irundha en family yaar paathuka. No, you are posted various places in and around country where you can take your family, parents eduthu polam, your spouse. And the most interesting thing is your food and lodging. அங்கே ஃபுட்டும் தருவாங்க, லாட்ஜிங், எவ்ரி திங் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் டேக்கிங் கேர். ஈவன் யூ மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் எனக்கு மட்டும் தான் வருமா, நோ, இட்ஸ் கோயிங் டு பெனிஃபிட் மை பேரண்ட்ஸ் ஆஸ் மை மை சில்ட்ரன் அண்ட் மை ஸ்பவுஸ் டூ.
ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் டூயிங் பிகாஸ் தி பீஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி இஸ் வெரி மச் நீடட், ரைட்? And is giving you attractive pay and perks with regular promotions. So anyone can tell me, what does a 21-year-old lieutenant when he pass out from NDA get it? Can anyone? Just age of 21 he is passed out. Adhaadu NDA lende he is coming out as a graduate of BE or BTech or BSc and he is paid around 90,000 to 1 lakh. That is for an officer. If a soldier running poningna 40,000 maximum. But once you are inducted an officer, ஏன்னா armed forces ல பாத்தீங்கன்னா some 14,000 plus officers are lacking. Why? Because they want right person for the right job. And job security till the age of 60 or 14 years க்கு அப்புறம் if you want to come back, you are given pensions வரும். அது rank ஃபைனலா எந்த rankல வெளிய வந்தீங்களோ அந்த rank ஓட pension கிடைக்கும். And you are taken in various corporates of the country. And finally, it is benefiting your parents, family. Next one, sir. So as mentioned, so in the video நீங்க பாத்தீங்க how the armed forces ல பாத்தீங்கன்னா உங்க career எப்படி shape ஆகும். And now I am going to show you how we Vision Defense is going to shape your career. Next one, sir. So this video is related to the training which happens in our institute. Thank you. So in the training video நீங்க மெயினா பாக்கும்போது it had both offline classes room பாத்திருப்பீங்க and outdoor events பாத்திருப்பீங்க. The reason is to be an armed forces officer, அதாவது NDA நீங்க join பண்ணனும்னா there are two ways. That is two schemes. அதாவது first you have to write an exam. ஒரு exam எழுதுவீங்க. It consists of just two papers. Maths and second one is general ability test னு சொல்லுவாங்க. Maths பாத்தீங்கன்னா 120 questions is purely based on your 11th and 12th syllabus. And second paper general science பாத்தீங்கன்னா நீங்க 10th வரைக்கும் படிச்ச science, social science, defense knowledge, current affairs and economics அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. Right, miscellaneous chapters னு சொல்லுவாங்க. And second stage பாத்தீங்கன்னா it is called as once you clear பண்ணதுக்கு அப்புறம் it is of 900 marks. Second பாத்தீங்கன்னா it is services selection board. So services selection board வந்து it is the only interview in India which happens for 5 days. When in the interview வந்து you won't see for that many days. அந்த 5 நாளும் பாத்தீங்கன்னா you will be in a armed forces establishment. Sir, அந்த 5 நாள் என்ன டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா only your personality. அந்த 5 நாள்ல 3 டெஸ்ட் மெயினா நடக்கும். இன்டர்வியூ, குரூப் டாஸ்க் அண்ட் சைக்காலஜி டெஸ்ட். ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ நாங்கள் ப்ளே பண்ணப்போ you have seen like
ஒரு பிக்சர் வந்து செகண்ட் அவர் டேரக்டர் வந்து செகண்ட் பிக்சர் வந்து ஜூம் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பின்னாடி வந்து. ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டோரி சைக்காலஜி டெஸ்ட்டில் ஒன் ஆஃப் தி பார்ட். அதாவது ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருவாங்க அண்ட் தில் ஆஸ்க் யூ வாட் யூ திங்க் ஆஃப் தட். அந்த பிக்சர் பாசிட்டிவாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா, நெகட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா, இல்லை அதை வச்சு நீங்கள் ஸ்டோரி எப்படி எழுதுவீங்க. That will tell us, tell the assessors that how you think of a situation. நாளைக்கு நீங்கள் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் how you take it, right? And as mentioned, it is a career which will give you pride and honor. So he is Lieutenant Salman. So you could see the tears the parents have on his passing out parade. He passed out from Officers Training Academy Chennai, and he gave his NDA examination, clear பண்ணாரு, merit out ஆனாரு. Then after graduation he did not leave his attempt. He gave after graduation, he joined it, and he is in engineers now, Corps of Engineers la irukkaru. And by seeing the picture itself you can easily tell the parents sort of proudness is seen in their eyes. Next one. So it is a career which gives you pride, respect, honor, loyalty, integrity and duty. Apart from that, the pay and perks, what I told you, it is something highly immatchable. Next one. Yeah. So in the video la vandu final la vandu you would have seen some photograph, people wearing or mari chest number போட்டு பார்த்திருப்பீங்க. They are nothing but services selection board la qualify ஆன people, chest numbers ஓட இருக்கும். அதுல ஒரு girl கூட இருந்தாங்க, 14 போட்டு plus ன்னு போட்டிருப்பாங்க. So interview select ஆன peopleக்கு the chest numbers are given, and these two are recently NDA ல join பண்ண பசங்க, அவங்களோட ஏஜ் just 17. and ஃபைனலா அந்த photograph பார்த்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா NDA ல ஃபைனல் டைம்ல ரெக்கமெண்ட் ஆன, அதாவது லாஸ்ட் பேட்ச்ல ரெக்கமெண்ட் ஆன candidates, and they are all in academy and they are just 17. So why NDA வந்து next one, why we are stressing on NDA is that NDA is something called as, அது ஒரு காலேஜ் மாதிரி தான். 12th முடிஞ்சு definitely you are going to search a college for a son or daughter. So why not NDA? NDA is a wonderful academy. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா you are given BTech or BE or BSc or BA. எந்த டிகிரி வேணுமோ you are given that, and your training, your food, lodging எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it will be taken care by the government of India. So as mentioned earlier, if you want to be a doctor, NEET எழுதி கூட you can be an officer in the armed forces. Next one, sir. And these two are recently who got commissioned. One is in the Indian Coast Guard, another from the Indian Navy. These two clear the NDA examination just at the age of 18 la clear பண்ணாங்க, NDA join பண்ணாங்க at the age of 22. They are just 22. பார்க்க அப்படி தெரியாது. They are just 22. One is a pilot and another is a technical assistant at Indian Coast Guard. So these two are not going to stand at borders, but be a part of the largest organization of the country. Right. So at the age of just 22, their life is set. Parents இதை பற்றி ஃபீல் பண்ண தேவையில்ல. Even the individual candidate need not worry. Monthly once அவனுக்கு பென்ஷன், அவனுக்கு salary வந்துகிட்டே இருக்கும். He'll be posted in various parts of the country. எங்கே போனாலும் he can go there. So that's how the life will shape you. And முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி that will give you a disciplined life. ஏன்னா இப்போ இருக்க யூத் பார்த்தீங்கன்னா they have been like நிறைய distractions இருக்கும். But life in armed forces is going to be a full of adventurous life. Next one. So this is the academy which I have been talking about, the National Defence Academy. The motto is service before self. இது எங்கே இருக்குன்னா it is in Pune, Kadakwasala. Only one academy in the world. Next one, sir. Yeah. So it is academy only in the world to give you tri-service training. அதாவது ஆர்மி நேவி அஃபோர்ஸ் 3 பேரும் ஒரே அகாடமியில் ட்ரெயின் ஆவாங்க just at the age of 17 to 19. And ஆர்மி பார்த்தீங்கன்னா the degree they are going to provide is BSc and BA from Jawaharlal Nehru University. Air Force is BTech and Navy is again BTech, and it will be free of cost. திரும்ப சொல்கிறேன், so how much do I need to pay for my education? 0. Next one. Next one. So these are the thing, the benefits. 8,000 acres campus. So yearly twice, அதாவது வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி இந்த எக்ஸாம் நடக்கும். Once in April and once in September. And your interview date for April will be in September, and September batch will be in the month of December. So 12th முடிஞ்ச உடனே, இப்போ 12th படிக்கிறாங்கன்னு ஒரு பையன் படிக்கும்போது 12th படிக்கும்போது he can write his exam in the month of September, and June college join பண்ணுற மாதிரி he can join the National Defence Academy. And you will be trained in 8,000 acres campus. So just imagine the facilities they are going to have.
And Asia's largest mess, wonderful, beautiful food will be provided to you, all free of cost, sir. Next one. Video. And just kindly see the video of the NDA. So NDA na solradha vida, if you have a visualized thing, and all at the age of just 17, just visualize the video it is showing and the infrastructure behind it. Thank you. सेवा परमो धर्म है हमारा करम, जल थल और नभ की सेना पे गर्व करते हम, जज्बा भूखे गए सा देश पे मर मिटने का, रहती दुनिया तक जो होगा ना कभी कम। एनडीए है शान अपनी, इससे है पहचान अपनी, हार न माने किसी मैदान में, हासिल करे हर मकाम। अमर रहे तेरा नाम, भारत माँ तुझे सलाम। 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 So, thank you. So, that was the visual treat of the National Defense Academy, right? So, first year in the, you're given a degree as well as you're trained for the armed forces now, right? Next one, sir. Next one. So, what next after NDA? Sir, NDA வந்து 3 years college ன்னு சொன்னீங்க. So, college முடிச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன்? Basically, வெளியே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் college முடிச்சுட்டு you go for a placement training. The same thing happens in NDA also. Next one, sir. Yes. Previously. So, the making an officer happens in these 3 academies. The top right corner பார்த்தீங்கன்னா Indian Military Academy, Dehradun சொல்லுவாங்க. So, இந்தியாவில் 3 years you finish your BTech or BSc முடிச்சதுக்கப்புறம் final year training பார்த்தீங்கன்னா it will happen in Dehradun, where final military training will be happen to you. Navy cadetsக்கு they will go for Indian Naval Academy, Elimala. And Air Force cadets will go for Indian Air Force Academy, Hyderabad. So that's where I'm going to join. So just imagine, நான் இப்போ 24 years தாண்டி போயிட்டு இருக்கேன். It's taking 7 long years for me to join. Like I don't know about India என்ன நடந்துச்சு அது மாதிரி தெரியல. But just consider yourself. நான் 24 years வந்து வெளியே நான் படித்தேன். I did my BSc from Hindustan College of Arts and Sciences and MSc from Bharati University, Coimbatore. So இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it happened with my spending. என்னோட அப்பா அம்மா யூஸ் கேஷ் பே பண்ணாங்க. I did after my graduation நான் ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ அதோட அமௌண்ட்டில் தான் படித்தேன். But just consider the thing, when you are joining NDA, all the thing will be taken care by the government of India only. Next one. So how to join NDA? The final question. The first one is what, why. Second question is why. And third we are going to see how to join NDA. Next one. So as said earlier, ரெண்டே structure தான். One is written examination. Max பார்த்தீங்கன்னா paper 1, 11th and 12th syllabus. And second பார்த்தீங்கன்னா general ability. It will have English, general science, social studies and current affairs. Just very simple, right? Because you have been studying. நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அந்த சிலபஸ்லேருந்து தான் வரும். தனியாக வந்து உட்காந்து நீங்கள் நிறைய கோச்சிங் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Only difference is that நீங்கள் படிக்கிற எக்ஸாம் 11th and 12th ஆகட்டும், it is generally based on a descriptive type. உட்காந்து எழுதுவீங்க, right? 5 mark, 2 mark, 10 mark, right? And here it is completely different. It is MCQs. MCQs மட்டும் தான். 120 questions MCQ. It happens for 2.5 hours. So once you cleared it, written exam clear பண்ணிக்கனா, you'll go for services selection board. 5 daysல வந்து you'll have these many tests: OAR, psychology test, group task, interview and conference. So what is that, sir? Group task ங்கிறது, you all know that army is something which happens in a group. ஒரு groupல தான் நடக்கும். So group based on group, how you behave, cooperation இருக்கீங்களா, social adaptability பண்றீங்களா. So these are the factors which are checked. And finally, medical test. So medical test என்ன, sir? Do I need to run 5 kilometers? No. Just your general body checkup. General body checkup to check do you fit. அவ்வளவுதான். Finally your merit list and you will be in the academy. So
target for the students. Next one. Next one. Yes. So how we are starting? So Nanga Velammal how we are starting is very simple. For the 11th standard cadets and below that, your target is NDA 1 2024. That is happening next April, and NDA 2 2024, which is going to happen next September. So these two are going to be target. NDA 1 2024 யாருக்கு இருக்குமா ஏப்ரலுக்கு, it is for the 12th standard, and 224 for the present 11th standard. And the cadets below that will be going on for foundational courses for 9th and 10th. ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி it is your 9th and 10th syllabus. So that's where your grooming has to be taken place. And your classes பார்த்தீங்கன்னா special sessions on Saturday which happens 6 to 8, and class schedules on all Sundays, morning 6 to 8 and evening 6 to 8, all online. And test schedules பார்த்தீங்கன்னா Wednesday one paper your CAT, and Friday will be your mathematics, and Saturday will be your doubt clearing sessions. And you will have a strategy discussions also, because இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா the cadets would have done only descriptive paper, but இதில் வரும்போது you will be going through MCQs. So அதோட strategy discussions will be done by the faculties. Next one. So this is all about NDA, what I told. It is a wonderful career which I would like to suggest to all parents and students too, because if you want to be one, sir, I want to be a doctor or engineer or pilot, வெளியே civil pilots ஆனோ கூட you need to pay around 75 lakhs to 1 crore, but here it's all free of cost, and you are going to be flying the wonderful aircraft developed by India and other countries, France and Russia, right? And don't go by the myths la irundhu pogadinga, only at the border, nothing, no, and it's all going to be free of cost, which is going to be sponsored by the government of India. Just imagine, இப்போ நான் சொல்லுவேன் I mean going to join the armed force. So air force la இருக்கும்போது when I go and talk to my friend, இது last week பண்ணிருந்தேன் actually. So last week my friend was telling me, macha I'm going to buy a KTM. One was telling me like I'm going to buy a new cell phone or something like that. But in the middle I just told him that I'll be soon joining Air Force Academy and I'll be flying an aircraft. So there was a complete silence. Thank you. Right? So that is the pride you give not only to you, to your friends as well as your family. So be a part of the armed forces, and I would like to suggest, because India is a country which is the youngest nation in the world. So just contribute to the national security and national building. And last say, fine. So I hope the use. Yes, ma'am. So for the women, it was recently inducted, like vacancies are open for women in the NDA. இது வரைக்கும் கிடையாது. NDA started in 1960s. அப்போலேருந்து till 2022 there was no vacancy for women. But now opportunities are open. And I tell you, people from Tamil Nadu or down the south don't have that much knowledge. அதான் விஷயம். இப்போ நான் அகாடமி ஜாயின் பண்ணாலும் my friend who cleared, ரெண்டு பேர் நான் ஃபோட்டோ காமிச்சேன். He told that UP out, Bihar out, more people like 40 plus ஒரு பேட்ச்ல இருந்து பாஸ் அவுட் ஆறாங்க. 300 ல இருந்து 40 plus, 80 plus. But from Tamil Nadu or மொத்த சவுத்ல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா less than 10. So don't lose the opportunity, right? And these are our contact details, and you can also download an app called EduVeer, where you will be having latest and previous year question papers as well as model question papers for NDA. So just give a try and find your suitability, and you can call us anytime so that we can help you. And post sessions, I'll be here. You can ask any doubt with me. Thank you and Jai Hind. My sincere thanks to all the dignitaries who have literally engaged the session with a lot of insight. And it's the end of our program, and I must say that it's my deepest duty to thank our management, zonal head ma'am, finance head, principal ma'am, vice principal sir, HM sir, ACOs, staff, students, and all my dear parents who literally made this event a grand success. And also a special thanks to our technical team, the press, and the HR residency management who supported us to conduct a great event like this. And I must I want to end this program with a quote: a good event never ends in the world. They take only a pause and keep us awaiting for the next. May this memory of this magnificent event slip into a saga. Let the laurels continue. May this day indelibly etch its presence in all our minds.
Thank you so much, my dear parents, for being with us, and for showing us your continuous support. Thank you, one and all. And I request everyone to, raise for the national anthem. Before we start, I would like, one parent is, who want to share few words, please. After her words, let us, have the national anthem. Please be seated. Sorry for this. I'll just take 1 minute of this wonderful time. I think this session wouldn't be complete if I give a feedback of the session. So on behalf of the entire audience, both the students as well as the parents, this is Dr. Akshay, Head of Higher Studies and International Relations at Sri Ishwar College of Engineering. It's really a wonderful session. Seriously, like in our college, we have such career guidance cell, and the best appreciation I would really give is that we know that day one when they get into the college, we look into their career guidance. But it is really nice and happy that right from the school, even from the 8th standard, our Velammal Trust has a greater vision to shape the career of every student over here. Let us give a great applause for this. Because we know that since first year, we have a separate career guidance cell in Ishwar, and grooming into either placement or higher studies or entrepreneurship or defense. We have all the four categories as we talk now. But it is really surprising that very limited schools in and around Coimbatore or maybe in Chennai, we have such a wonderful facility, and I think it's only 1 or 2 schools might have such a career guidance, which is, I think it's very, very essential in grooming the students to have a higher vision and set the standards high, both in their life and career. And I'm sincerely thank Velammal for such a great initiative. Applause for the director. And next, coming to the principal ma'am, who have really arranged this session without any chaos, and everything was in time. And I thank all the staff members who have put their heart and soul for the session, and all the technical and non-technical teams who made it successful. Last but not the least, the parents as well as the students who really cooperated. Let us give a great hands for them. Okay. Madam, I'll give you one assurance that this is not just an awakening for the students, but for the parents too, including me, because many of them, maybe we are just followed the same pattern like getting into engineering, either into engineering or MBBS, not much of other sectors. Maybe it could be a great eye-opener for many of the parents over here, and we will get into our work and we will talk with our students, with our kids. Maybe, I think most of them will have a different vision and different career guidance from right now. I give you the assurance, and thank you so much for the wonderful opportunity. Yeah. Thank you so much for your valuable words, man. It means a lot. Thank you. I request everyone to raise with the national anthem. Thank you, one and all.